sir. Mohsin sir, just you can start after 10 seconds. You can start your talks. Okay, thank you. Assalamu alaikum. Good evening. Welcome you all. Today's exciting, interesting topic. You know, statin could an old friend help in fight against COVID-19. We are really grateful here. Our senior teacher, respected teacher, also our leader of Bangladesh Studies Society, Professor Abdullah sir, will give a lecture on this topic. And also our learned panelist here, the expert on panelist, long list, Professor Nazrul Islam, Professor A Rashid, Professor Abdul, our director, Professor Jamal Uddin, Professor Fazila-Tun-Nesa Malik, Professor Meshkat Chowdhury, Professor Khaled Mohsin, Professor Shohael Muhammad Arafat, Dr. Indrojit Prasad, and our principal, Dhaka Medical, Professor Titumia, Dr. Kaisar Nasrullah, also General Secretary, Bangladesh Medicine Society, Professor Ahmed. Welcome you to this session. You know, already know, statin are widely used and relatively cheap and well-tolerated drug, anti-lipid, but based on phytotropic property, this is used in various action. You know, improvement of the endothelial function, anti-inflammatory property, plaque stabilizations, lots of activities by the statin, you know. But COVID era, lots of trial is going on this statin. So today's topic is very much interesting to all the physicians of Bangladesh. I'm requesting Professor Abdul, sir, please give opening remark and start the session. Professor Abdul, sir. Assalamu alaikum and good evening to everybody. Today we are going to hear about an important cardiac drug that has some other effects that may be of importance in COVID patient. But I'm not going to talk about that. That will be described, I hope, very nicely by Professor Abdullah Shafi Majumdar. I want to say a few words about him. Professor Majumdar, at present, you can tell that he is an ex-director of NICVD, he's the General Secretary of Cardiac Society. But I do think the most important designation that you can give him is that he's a teacher. When he was assistant professor in Dhaka Medical College, that was back in 90s, I was then an assistant registrar. And you know, when he used to take a class for the third year or fourth year or fifth year students, we the doctors, trainee doctors, those are under postgraduate training, we used to flock to the classroom along with the third year or fourth year or fifth year students to hear about, talk about angina or heart failure or hypertension. Why? Because he has the gift of oratory. He can describe things in depth, but using very simple logic and simple language. And you can understand the message of a complex subject in a very brief way from Professor Majumdar. And that's the reason when he is today here, what I can say, we are going to hear from a master orator, master presenter. Ladies and gentlemen, let's hear from Professor Abdullah Shafi Majumdar about the role of statins in COVID-19 infection and what benefit it can give it to us. Thank you, sir. Majumdar sir, the field is yours. Yeah. Sir, unmute করেন. Sir, unmute করেন. আমরা শুনি নাই কিছু. Thank you, Professor Abdul Chowdhury, for the nice words you use about me, which I'm not sure whether I deserve it or not. Anyway, I'm proud to be called as the teacher. That is the right thing you said. আমি প্রথমে আমাদের IPDI কে আমি ধন্যবাদ দেই আমাকে এখানে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য, আর ভ্যাকসিনকেও ধন্যবাদ দেই তারা এখানে
পার্টিসিপেট করছে এই জন্যে। তো আজকে আমি যে টপিকের উপর কথা বলবো, statins in the era of the COVID pandemic, and could an old friend help in the fight against COVID-19, because it is for the last 3 decades, almost about 3 decades, statins are the very good friends for the cardiologist. Whether it will also to be a good friend in the management of the COVID-19. But this topic will be a discussion. There are a number of papers I will present. কিছুটা হয়তো repetition হবে কিছু পেপারে, and the mechanism which we think that the statins will help in the to mitigate the adverse effects of the COVID-19. There will be a number of papers, as well as there is a number of the observational studies. Unfortunately, there is no randomized control trial yet to be published. এটা অনেকটা ডিসকাশনের মতো হবে, and the learned panelists are present here who can contribute to the discussions and make the topic more understandable to each other. এটা এমন একটা টপিক আমার মনে হয় না সিঙ্গলি এটা আন্ডারস্ট্যান্ড করা যাবে। Flow of thoughts, the introduction. The first I will talk about, do statins pose threat for the COVID-19 patients? Can statins extend beneficial effects for COVID-19 patients? And what are the evidence from the clinical studies? And what are the recommendation? And I will summarize the things, and there will be a take-home message. Statins are widely used. Over 25% of the adults in the US are prescribed statins. And in Bangladesh, there is a study about 5 or 6 years back where the investigators found that about 10% prescription of the cardiac patients, of the prescriptions of the patients, irrespective of the cardiac patients, include the statins in Bangladesh. So the statins are very widely used, even in Bangladesh. And it is a fact that the more serious COVID-19 disease occur in the older patients and those with cardiometabolic diseases who are even more likely to be on statin therapy. And many patients presenting with COVID-19 are already on a statin. And in a very recently published data from the Sweden that include more than 86,000 patients with COVID-19, they assert that COVID-19 is a risk factor for the acute myocardial infarction and stroke. This further emphasizes the need to use of statin in COVID-19 patients. At the outset, the question arose whether statins affect the disease per se in any way. Besides lipid-lowering effects, the statins have pleiotropic effects that may favorably modulate the course of the disease. Owing to antiviral, anti-inflammatory, immunomodulatory, and cardioprotective actions, statin therapy has been considered as a plausible approach to improve the COVID-19 outcomes. As the drug upgrades the ACE2 receptors through which the virus enters the cell, similar question with the ACE inhibitors and ARBs, it may facilitate the entry of the virus. So again, these two opposite predictions. So many observational studies have been published, undertaken, and published. Does statins facilitate the entry of virus? Statins upregulate the ACE2 receptors through which the virus enters the cell. Thus, there is a way of increasing chance of acquiring the infection. But this theory is not reflected in the clinical setting, as well as in the case of the RAS inhibitor, ACE inhibitor, and ARBs. They also upregulate the ACE receptor, but no clinical adverse effects are found with their clinical use. Mechanism of this phenomena has been explained in different ways. I will elaborate some of the mechanism by which, by increasing the ACE2 receptors, they confer the beneficial effect rather than the adverse effects. So first of all, let us look what are the possible mechanisms by which the statins can confer the beneficial effects. The title theme, could an old friend help in the fight against the COVID-19? This article was published in British Journal of Pharmacology last year. The one term is drug repurposing.
that is the use of drugs prescribed for certain conditions are tested in other off-label conditions. This term is the drug repurposing. And as the COVID and pandemic takes place, till now, about 400 drugs have been tested as repurposing for the SARS-CoV-2 infection, such as the chloroquine, ivermectin, all these drugs. The studies are considered with the past findings. In Jupiter trial, rosuvastatin was tested and it is reduced the CRP, which is a marker of the inflammation, and also reduced the incidence of the pneumonia. And also it has been proposed as the therapeutic agents in the different diseases in the past time, in the influenza virus and MERS-CoV. So the people think that the studies will be also helpful in the SARS-CoV-2 infections. The beneficial effects of the different studies have been described in many conditions, particularly in cancers, that explain their autophagy function in the preceding decades. In the last decade, a lot of papers have been there. The use of statins in the cancers. Another is the lipid rafts. Lipid rafts is the small heterogeneous membrane domains which is rich in cholesterol and sphingolipids. And the statins can modulate these lipid rafts. Lipid rafts are important for the internalization or compartmentalization of the virus. So these lipid rafts are affected by the statins, and exacerbated inflammatory response that lead to the cytokine storm is responsible for the COVID-19 severity and mortality, and anti-inflammatory actions of the statins through various pathways lead to contain the severity of the disease, as well as statins have got the antithrombotic effects that may provide additional positive effects. These are some of the points which term as the function of the old friends. This is a not very good diagram to understand in the slideshow, but you see the statins have multiple effects. It can inhibit the lipid rafts, so thereby inhibiting the entry of the virus. It inhibits the various peptides, active peptides, thereby inhibit the inflammatory cytokines. Inflammatory reactions are inhibited. The statins can inhibit the procoagulants responses, and also it can have the autophagy, thereby the replication of the virus is inhibited. So there is many molecular levels, and the effects of the molecular levels have been described in this diagram. This is a paper from the 2005, more than 16 years back, the anti-inflammatory effects of the statins, clinical evidence and basic mechanism. The statins mediated inhibition of the inflammation might affect outcomes in the cardiovascular trials independent of the extent of the lipid lowering achieved. It has been found, এটা দেখা গেছে যে লিপিড লোয়ারিং যতটুকু করে statins তার চাইতে বেনিফিট বেশি হয়। সেই জন্য এই কথাটা আসছে, there is the inhibition of the inflammation as CRP is also reduced in a trial. Jupiter trial CRP is reduced. So evidence of the clinically relevant anti-inflammatory effects of the statins independent of the lipid lowering is derived. There is a number of these studies, clinical and preclinical studies. There is the endothelial function. There is a clinical trials of the organ transplantation and clinical trials of the myocardial infarction and stroke prevention. They found that there is a anti-inflammatory functions besides the lipid lowering effects. This another paper, this is published just last month. Statins could directly mitigate the outcomes in COVID-19 beyond treating underlying disease condition. In COVID-19, there is inflammatory reaction leading to endothelial dysfunction and cytokine storm, and clinical consequences are ARDS, myocardial injury, renal injury, and hypercoagulable state, and statins modulate the inflammatory pathway. And there is also direct inhibitory effects of the statins on the virus. Statins may deplete cholesterol from the cell membranes, resulting in the coronavirus suppression. Such direct effects may be of less importance in previously healthy
patients. This is another paper which is published this year, a few weeks back. Benefits conferred by the statins are more than cholesterol lowering, as anti-inflammatory properties have been stated through both clinical and preclinical studies. Statins can stabilize and restore the endothelial functions, and circulating inflammatory biomarkers such as CRP are lowered. Antithrombotic properties are well known. Plaque stabilization properties confer the benefit in the patients with the atherosclerotic vascular disease. And there is another point is the upregulation of the angiotensin converting enzyme 2 receptors decreases the severity of the diseases. Same with the ACE inhibitors and ERBs. Statin-mediated reduction in the cholesterol levels sufficiently alter the makeup of the lipid raft at the cellular membrane, potentially preventing or reducing likelihood for viral infection or replication and hence disease severity. Another preclinical finding suggests that there is interaction between an important SARS-CoV-2 protease and statins, and the potential mechanism by which statins may be able to interfere with the SARS-CoV-2 replication. And the effects of the statins on the renin-angiotensin system. This is very fascinating topic. যদিও আমরা renin-angiotensin system সম্বন্ধে আমাদের অনেক আইডিয়া আছে, but angiotensin converting enzyme 2 receptor-এর ইম্পর্টেন্স নিয়ে আমরা কিন্তু খুব বেশি ইন্টারেস্টেড ছিলাম না। যদিও AC2 receptors have been discovered about 20 years back. There is a regulatory role of the renin secretion by the statins, regulate the renin, decrease the renin secretion. And in patients with hypercholesterolemia, statins downregulate the angiotensin receptors type 1 density. Statin influence negatively of the AT1R activation, that is vasoconstriction, aldosterone secretion. These are the negatively influenced by the statins. And statins can indirectly change the activation state of the AT2R or MAS receptors by affecting the AC2, resulting in the alteration in the angiotensin 1 to 7 release. এটা আমরা একটা ফিগার দিয়ে পরে বোঝানো যাবে। The inhibitory effect of the statins on the aldosterone secretion and vasoconstriction is opposed directly as well as through the inhibition of the RAS system. Just last month, this paper has been published. Consideration of the AC2 receptor. AC2 has role in the BP homeostasis. There is the angiotensin 1 to 7 are vasodilators, so the vasoconstrictor effects of the AC angiotensin 2 axis are opposed. Angiotensin converting enzyme 2 antagonizes the effects of the angiotensin 2. AC2's high expression is confined to the endothelial cells of the arteries, arterioles, and venules of the heart, kidneys, as well as the lung parenchyma. Binding of the COVID virus spike protein to the AC2 has been proposed to induce AC2 shedding from the cell surface, which might in turn reduce the AC2 surface expression, which is harmful. যখন একটা SARS-CoV ভাইরাস স্পাইক প্রোটিন দিয়ে AC2 রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে, তখন AC2 receptor is shedded from the cell surface, so there is a reduction of the AC2 receptor. The reduction of the AC2 receptor is harmful for the patients. কাজে এখানে একটা diagram যে how the virus enter the SARS-CoV virus spike protein, and they have attachment with the angiotensin converting enzyme AC2 receptors, and then there is a internalization or compartmentalization by the lipid raft. এখানে যে angiotensinogen system আমরা যেটা জানি যে angiotensinogen converted to angiotensin 1 by renin, and which is then converted by the angiotensin converting enzyme to angiotensin 2. Angiotensin 2 acts on the angiotensin 2 receptors, which is type 1 and type 2, mainly the type 1, which is adverse effects such as vasoconstrictors and the aldosterone secretion, more aldosterone secretion. These are the axis, one axis. Another axis is the angiotensin converting enzyme 2. They convert mainly angiotensin 2 into the angiotensin 1 to 7, angiotensin 1 to 7, and these are the vasodilatory properties. So AC2 counteracts the vasoconstrictor effects of the angiotensin converting enzyme at angiotensin 2 axis. এই জিনিসটা আরেকজন অর্থাৎ আরেকভাবে
যে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে আমি যেটা বললাম যে angiotensin converting enzyme 2 যেটা সেটা break down the angiotensin 2 controls the blood pressure and blocks the organ damage. And angiotensin 2 is the mediator of the lung injury, inflammation, and the leaky vessels. So আমরা যদি angiotensin 2 activity inhibit করতে পারি by the activating the ACE2, then আমাদের beneficial effects হবে in the patients of COVID-19. So aside from its ability to bind the virus, ACE2 has protective effects against the tissue injury by mitigating the pathological effects of the angiotensin 2, a key factor that determines the severity of damage in patients with the COVID-19 is abnormally high angiotensin 2 activity. That is a very good proposition. এখানে একটা এইভাবে দেখানো হয়েছে একই জিনিস যে angiotensin 2, there is a two arms. One arm is the angiotensin converting enzyme and angiotensin receptor pathway. Another is the angiotensin converting enzyme 2, which results in the vasodilatory, anti-inflammatory, anti-fibrosis, the neurodegenerative, and the metabolic actions. So ACE2 receptors are discovered in 2000, and angiotensin converting enzyme cannot block the angiotensin 2. Angiotensin converting enzyme 2 mediates cell entry of the SARS-CoV. This is the one of the bad point of the angiotensin converting enzyme 2. So there is a two axis. One is the angiotensin converting enzyme 2, angiotensin 2, and leading to the angiotensin 1 to 7, which are the vasodilatory properties. So ACE2 is much more than just a receptor for the COVID virus. In the lungs, ACE2 has numerous physiological functions, most of which are protective against the lung injury. It degrades the angiotensin 2, which is vasoconstrictive and pro-apoptic for lung epithelial cells and pro-fibrotic. So it works against the angiotensin 2, and it produces the peptide angiotensin 1 to 7, which inhibits the actions of the angiotensin 2. This is from the another paper. So there is a pivotal link between the ACE2 deficiency and the COVID infection. ACE2 are not only the door through which the virus enters into the cell, but also the conductor of several pathophysiological reactions associated with the clinical features of the disease with potential therapeutic implications. কাজে আবার এই একই কথা হয়তো রিপিট হচ্ছে যে angiotensin converting enzyme, whether it is angels or devils, angiotensin converting enzyme 2 receptors can be considered devils, being the entry door for the virus, and the angiotensin 2 receptor exerts salutary biological function that turn them as angels under several aspects. A pivotal protective function of the angiotensin converting enzyme 2 is the degradation of the angiotensin 2 to angiotensin 1 to 7. Angiotensin 2 serves as a potent vasoconstrictor and stimulant of the aldosterone release and triggers a variety of important adverse reactions. SARS-CoV bind to ACE2 receptors. Virus appears to enter into the cell along with the membrane receptor, which is functionally removed from the external side of the membrane. Downregulation of the ACE2 receptors triggers important inflammatory relations in the respiratory tree. As the ACE2 receptor যদি down regulation হয়, তাইলে there will be adverse effects. So there is a possible dual role of the ACE2 in the coronavirus infection. The affinity of the coronavirus for the ACE2 receptor is 10 times higher than the SARS-CoV-1. And the SARS-CoV-2 infection is initiated when its S protein binds to the ACE2 receptor, through which it gains entry into the host cell. ACE2 receptor is crucial for COVID-19, as the virus can only enter ACE2 expressing cells. ACE2 receptor is mainly expressed in the lungs and to a lesser degree in other organs such as heart, kidneys, and intestine, which could explain the increased prevalence of the lung infections. Although ACE2 plays a crucial role in the viral infection, the use of ACE2 inhibitors may not be possible due to the ACE2 being a protective factor in acute lung injury. মনে করা হয়েছিল যে ACE2 কে ইনহিবিট করলে আমাদের ভাইরাল এন্ট্রিটাকে বন্ধ করা যায় কিনা, but the ACE2 plays a crucial role also as a protective factor.
In the most severe stages of the COVID-19 infection, a hyperactive and generalized inflammatory state may be responsible for the most severe complications. Pleiotropic anti-inflammatory effects, particularly in endothelitis by statins, could prove to be therapeutically effective. Statins can exert direct antiviral effects, blocking the intracellular production of the cholesterol and intervening directly on the infectious cycle of the viruses, because the virus, survival of the virus also required the sufficient amount of the cholesterol. Membrane cholesterol reduction prevents the normal ACE2 spike interactions, preventing the entry of the virus. This is also from the another author this year from the March. So this is a simplified diagram. The core virus, the SARS-CoV-2 virus, what it does, it causes the acute respiratory syndrome, inflammation, thrombosis, neurological disorders, liver injury, cardiovascular disorders, and the angiotensin-converting enzyme 2 deficiency. And the statins has got the anti-inflammatory, anti-thrombotic, endothelial functions is improved, plaque stability, vascular cytoprotection, immunomodulatory effect, antioxidant, ACE2 modulation, antiviral, antiproliferative. It is published 2 weeks back, three weeks back. So vascular endothelial dysfunction plays a vital role in the pathogenesis of the COVID-19 infection. Statin increase the endothelial nitric oxide production, and direct anti-inflammatory effects. Statin therapy lowers the CRP. Statin can exert the direct antiviral effects, blocking the intracellular production of the cholesterol and intervening directly on the infectious cycle of the viruses. Statins interfere virus fusion and entry by reducing the availability of the cholesterol. Membrane cholesterol reduction prevents the normal ACE2 spike interaction. Statins could modify critical determinants of the pro-fibrogenic mechanism. It has the repetition, but it has been stated by the other authors, which is published just 3 weeks back. Statins has been associated with antiplatelet and anticoagulant effects. There is the increased expression of the ACE2 after treatment with the statins. On the basis of the pharmacological, molecular, and biochemical knowledge of the pleiotropic effects of the statins, they may provide benefit particularly for coagulopathy, endothelial dysfunction, and dysregulated inflammation. In the but there is a big but. In the absence of the reliable evidence that any randomized control trial, the role of statins still remains uncertain and yet to be defined properly. And statins and the COVID-19 in silico evidence. There is one study, disruption of the virus protease activity is an important therapeutic goal. The main protease of a virus plays an important role in infectivity. COVID virus main protease, a key coronavirus enzyme, is a potential drug target, and statins could be efficient COVID virus main protease inhibitors. Eta holo in silico evidence. Besides their indirect effects on the COVID-19, such as decreasing complication due to existing atherosclerotic cardiovascular disease, mostly because of their anti-inflammatory and immunomodulatory effects, it is suggested that statins can directly affect the virus particle. Pitavastatin has already been shown to have a potent antiviral effect against the Ebola virus. According to the results, it could have a direct antiviral effect on COVID virus as well. Based on upon the results of this study, rosuvastatin, lovastatin, and fluvastatin might also be useful in the COVID-19 treatment. Eta holo in silico evidence. Another point is though it is a repetition, how statins extend benefits, the direct and pleiotropic effects. Direct lowering the lipids and decreasing the high cardiovascular risk associated with COVID-19 patients. Decrease the available cholesterol, interferes with the intracellular entry as well as the survival of the virus. These are the direct lipid lowering effects. And pleiotropic effects, anti-inflammatory, antithrombotic, antihypertensive, upregulation of the ACE2 receptors. কাজেই আমাদের যে ডাইরেক্ট এবং প্লিওট্রপিক এফেক্টস, শুধু যে প্লিওট্রপিক এফেক্টস দ্বারা দেয়ার বেনিফিট তা না, ডাইরেক্ট এফেক্টস দ্বারা statins exert their beneficial effects. During viral infections, viruses require host lipid metabolism
for survival since lipids are implicated in membrane fission, envelopment, and transformation. Cholesterol is required for efficient binding to ACE containing cells, lipid wrap, which I already mentioned twice, and its depletion decreased the infectivity by approximately 50% in a single replication cycle. In vitro studies showed it is possible that the COVID virus would benefit from the presence of the high cholesterol in the plasma membrane, which may hence facilitate its penetration into the host cell. Thus, a statin-mediated inhibition of the cholesterol biosynthesis pathway would result in decreased lipid rapid formation and could hence be seen as a putative protective mechanism against SARS-CoV-2 as well as against the other viral infections. The same authors, ultimately they show that the statin represent a potentially promising therapy, at least as potential adjuvant drugs, especially due to their low cost drug, widespread available, and relatively modest side effects. So the authors suggest to use the statins as the protective effects or the protective effects in the coronavirus infection. Now, these are all the theories and the preclinical studies, which is the plausible mechanism. Now, what the clinical evidence say? This is a systemic review and meta-analysis. The 19 studies were included, and there were near about 400,000 patients. Prior use of statins were associated with lower mortality and severity of the COVID-19. So the author said that the statin should be continued in COVID-19 patients. This is a very large meta-analysis published in May this year. This another meta-analysis, they focus on the European and the North American patients. 7 studies from the Europe and North America that included 2,000, around 400 patients. COVID-19 patients taking statins are nearly 40% lower odds of progressing to the composite endpoint of severe or critical illness or death. No specific type of statin is implicated. This is another study. This is the American Heart Association COVID-19 cardiovascular disease registry from the findings. More than 10,000 patients, 10,541 patients hospitalized with COVID-19 from 104 US hospitals. Use of statins prior to admission was associated with a greater than 40% reduction in mortality and greater than 25% reduction in the risk of developing a severe outcome. The magnitude of the risk reduction was larger than seen for use in the antihypertensive medication alone. This is another trial. There is a retrospective study of more than 2,000 patients in a quaternary medical institution in New York. Primary endpoint was the mortality at 30 days. Prior statin use was associated with significantly lower primary endpoint, 14.8% versus 26.5%, and secondary endpoint also lowered 18 versus 21%. Patients with antecedent statin use had lower rates of in-hospital mortality at any time compared with individuals who were not on statins. The results indicate the important need for the randomized control trials evaluating the benefit of the statin therapy in patients affected by the COVID-19. This is another another study from the Korea, the National Population-Based Cohort Study. It is more than 10,000 COVID-19 patients in Korea. Statins were prescribed in 5.1% patients, and the use of the statins correlates significantly with lower mortality in patients with COVID-19, consisting with the findings of the retrospective cohort of the hospitalized pneumonia patients in pneumonia patients. So, ekhane ekta interesting dara ekta koreche in the COVID-19 era. With the statins, they showed that there is a lower incidence of the mortality, and the left side is a graph. In the COVID-19 patients, the use of the statins lowered the mortality.
on the right side, there is a comparison with the statin used in the pneumonia in 2019. The mortality of the pneumonia patient, use of statins in the pneumonia patient also lowers the mortality. So these are the two diagrams. They show the survival within 60 days in severe acute respiratory syndrome of coronavirus 2 infected patient. And they compare it with the retrospective cohort of hospitalized pneumonia patient with or without statin. কাজে দেখা যাচ্ছে যে নিউমোনিয়াতে with the non-COVID pneumoniaতেও statins have got the beneficial effects of reducing the mortality. This is another study from the China. More than 13, around 14,000 patients with COVID-19 was retrospectively studied, and statin use in this cohort was associated with the lower risk of all-cause mortality, and adding an SC inhibitor or an ARB did not affect statin-associated outcome in the cohort. The benefit of statins among this cohort may be due to immunomodulatory effects. This is from the China, and this is another observational studies which show that the observational studies and the randomized control trials which have been undertaken previously, not on the COVID-19 patient, demonstrated a significant protective effect of the statins on improving pro-inflammatory cytokine release and immune cell functions among individuals with viral and bacterial pneumonia. This statement is for the patients on the trial before the COVID-19. A more recent report based on the molecular docking analysis showed that the statins might inhibit the SARS-CoV entry into the host cell by directly binding the main protease of the coronavirus. This point has already been stated by the other authors. This is about the ICU patients. A meta-analysis to investigate the effects of the statins on 3 COVID-19 outcomes: intensive care unit admission, tracheal intubation, and death. The meta-analysis includes the 24 studies with the more than 32,000 patients. There is a significant reduction in the ICU admission and death outcome with no significant effect on the tracheal intubation. Subgroup analysis suggested that death was reduced further by in-hospital application of the statins compared with the pre-hospital use. This is another study, retrospective observational study in Spain. They more than 2,000 patients, and they also found that the patient treated with the statin therapy, they have got the lower the COVID-19 infection-related mortality, 19.8% versus 25.4%. This from this Spain. And this is another meta-analysis of the 35 studies with more than 10,000 patients with the COVID-19, and the use of statins was associated with the significantly reduced risk of development of a fatal course or a severe course of illness in the patients with the COVID-19. But the authors say that the data from the prospective studies or randomized control trials are warranted. Further studies with different type of statins are required. This is the data from the semi-COVID registry. From this also is Spanish center, 150 Spanish center, around 3,000 patients, and the finding is same. They having prior statins and maintenance statin therapy, there is lower mortality rate than those in home therapy is withdrawn. In addition, statin therapy is associated with the decreased probability to develop acute kidney injury, ARDS, or sepsis, and decreases the need for the mechanical ventilation. This is the association of the statin use and the outcomes in patients with the coronavirus in nationwide cohort study. This is about 5,000 patients with the COVID-19, and they found that the recent statin exposure, recent means they count that the statins in the last, at least for the last 6 months, the recent statin exposure in patients with COVID-19 infection was not associated with increased or decreased risk of all-cause mortality or severe infection. This is a neutral study. This is published in the British Medical Journal, Open Access, in the last year. This is another
The in-hospital outcome of the coronavirus disease, the statin therapy, 9 studies, meta-analysis, 9 studies with total 3,449 patients. Statin use did not improve the in-hospital outcome of the COVID-19 infections, but the authors state that the patients with dyslipidemia should continue taking statin drug despite COVID-19 infection. That is, the author said there is no harm with the statins, but there is no benefit also. These are the neutral effects. But this is the negative Coronado study. Coronado study was an observational study in the France, 2,449 patients with the type 2 diabetes mellitus. 49% were using statin treatment before admission. Mortality rates were significantly higher in statin users within 7 days and 28 days. So their conclusion is that the routine statin treatment is significantly associated with increased mortality in type 2 diabetes patients hospitalized for COVID-19. This is the negative Coronado, the negative study of the beneficial effects of the statins. This also from the Italy, this is a small study, 842 patients. Statin therapy does not affect the in-hospital mortality in COVID-19 patients. So, but they say the statin should be considered as a proxy of underlying comorbidities. Caution is needed in attributing benefits to statin therapy in COVID-19. This is published in the January-February issue of the Journal of the Clinical Lipidology. So the authors make a caution that the benefits of the statin therapy should not be attributed so much to the management of the coronavirus infections. And this is also another systemic review meta-analysis, a total of 35 studies, a good number of the patients, huge number of the patients, and the studies used did not improve the composite poor outcomes of the COVID-19, but the patients with the dyslipidemia should continue the taking of statins. So the authors, this is 2 months back, the Journal of Clinical Lipidology, very prestigious journal, they made an article, studies on the COVID-19, whether it is a rehash of old themes or truly a new hope. Evidence of the beneficial effects in an infective condition was not convincing prior to COVID-19. Until randomized control trial data becomes available, there is insufficient evidence to support the repurposing of statin therapy to treat patients with COVID-19 infection. Preventing atherosclerotic cardiovascular disease becomes even more paramount in the era of the COVID-19, so the use of statin. তারা বলছে যে COVID-19 এর জন্য per se it is not so may not be so helpful, but to preventing the cardiovascular events, we have to use the statins, which importance is more in the COVID era than before. So with all these clinical trials, let us see what are the recommendation, and let me summarize and give me a take-home message. This is only one guideline I quote from the NIH treatment guidelines, which has been updated just last week, August 4, 2021. About the statins, the recommendation is patients with COVID-19 who are receiving the statin therapy for an underlying condition should not discontinue this medication unless discontinuation is otherwise warranted by their clinical condition. A3 means the highly recommended. The panel recommends against the use of statins for the treatment of the COVID-19 except in a clinical trial. It is also a highly recommended. And because, why their observation is such? Because they think that the more data needed to clarify the impact of the statin therapy on COVID-19, as there is a lacking of the randomized control data or prospective data. Well, there is not a prospective data, so their recommendation is like this. So the learned panelists and the dear audience, in summarizing the things, though the pleiotropic effects of the statins besides its lipid-lowering effects have been evaluated over the last 2 decades or more, upregulation of the ACE2 receptor through which the SARS-CoV-2 virus entered the cell by the statins gives rise to
question of its safety in COVID-19 patient. Fortunately, studies find that the upregulation of the ACE2 receptor confer beneficial effects by increasing the degradation of the angiotensinogen 2 and forming more angiotensin 1 to 7 that counterbalance the detrimental effects of the angiotensin 2. Pleiotropic effects of these statins include the anti-inflammatory, antithrombotic, and immunomodulatory properties. All provide improvement of the COVID-19 patients. Entry of the virus takes place through ACE2 receptors, leading to the depletion of the receptors. Upregulation of the receptors counteract these viral effects, leading to the beneficial effects of ACE2 receptors intact. A number of the clinical observational studies have found the mortality benefit and decreased severity of the infection, with the exception where a diabetic patient of these statins are recorded to have increased mortality. Meta-analysis of significant number of these studies that included thousands of patients confirmed that statins confer benefits to the patients, whether they get statins prior to or during illness, though the RCTs are still lacking. Both lipophilic and hydrophilic statins show similar effects. So, ladies and gentlemen, at the end, the take-home message is that statins are beneficial in the treatment of all the phases of the SARS-CoV-2 infection. They affect from viral entry to the inflammatory phase to the cytokine storm. All the phases of the infection has been affected. Prior use of statin or use during illness, both are effective. Having overwhelming clinical data in hand, every patient needs to have statins in the list of the therapies. At least statins do no harm to the patients with the COVID-19. So thank you very much for the patient hearing. Thank you, sir. As usual, sir, কি বলবো স্যার, আপনি ব্রিলিয়ান্ট প্রেজেন্টেশন। আপনি শুরুতে বলছিলেন যে আপনি কিছু বলবেন না, আপনি শুধু সূত্রধর হিসেবে কাজ করবেন। But you compile all the recent review article, lecture here. I think it is a literature. Thank you, sir. আমি একটা কথা বলি, আর যদি কোনো লেকচার দেয় কোনো টপিকের উপরে, তাহলে তোমার আর কষ্ট করে ওই লেকচার পড়ার কিছু খোঁজা লাগবে না, কারণ ওইটা তুমি রিসেন্ট সব এভিডেন্স পেয়ে যাবা। এটা বিরাট বেনিফিট আমাদের। আমরা প্রথমে স্যার আমাদের গেস্ট মেডিসিনের গেস্টদের কথা শুনি। প্রফেসর সোহেল মোহাম্মদ আরাফাত, চেয়ারম্যান অফ মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট, বিএসবি। প্রফেসর সোহেল মোহাম্মদ আরাফাত, প্লিজ আনমিউট সোহেল ভাই। Good evening. Basically, when I was started to listening to Professor Shafi Majumdar's lecture, sir was saying like that, he will not say something. He will say something, not everything. But I can find nothing to say really. What he has covered almost everything from basic physiology to pathology to, endocrinology, what not. I think future results also he will be included very soon. So আমার মনে হচ্ছে যেটা হলো আসলে তো COVID is a very new virus. Basically, we don't know really what is really working or not working. So during dealing the COVID virus in the initial phases, we are really in the dark. But fortunately, after a recovery trial, we find some really effective drugs which are really game changer beside oxygen therapy, like steroids, enoxaparins, and some cases of remdesivir and tocilizumab. So these sort of drugs, beside this, we are trying of different drugs, but I have gone through a few literatures, including statins already Professor Shafi covered, because I think that is might be a good hope. There is good scope of starting some study here as well, so that we can find some really effective information and on the prospective type of study we can do, because statin has really got a lot of diversified mechanism of actions. They are anti-thrombotic, already have said, they are anti-inflammatory, they are immunomodulating, they are anticoagulant. So a lot of options are there, which is basic pathophysiological cause of causing deterioration of COVID-19 infection, like endothelitis, that is inhibited by statin. So I think statin might be a good soldier, because beside COVID-19, we need two theory. What is lipid theory and what another is statin theory. So only lipid lowering is not good enough to reduce the cardiac morbidity in some cases. If we just use statin instead of only lipid lowering, statin has some anti-inflammatory effect by reducing inflammation that gives much more benefit than just
reducing the cholesterol or LDL by other means. So in the similar scenarios are occurring here. Here there are a lot of inflammation. That is what is the main mechanism of causing the damage to the lungs and our other organs. So statin might have good role in reducing inflammation in different ways. So I think we should look for some study in future, hopefully, to see some beneficial effects in our population. You know, these subcontinent people are more heterogenic, more worse prognostic point of view in case of cardiovascular diseases. So that might give more good result if we can do some study here on the statin, depending on study in COVID-19 patients prospective way. So with that, I must want to express my deep regards and thanks, Professor Shafi Majumdar sir, who was also my teacher when he was assistant professor in Dhaka Medical College, and I was a student at that time and clinical students. So I'm indebted for my knowledge and for my present position to him, as well as my another teacher, Professor Fazila-Tun-Nesa Malik, who is my upper too, and she is really my direct mentor during my initial phases of clinical medicine. And a lot of teachers here, I don't want to mention others because you are at the time you are with me. I am really indebted both of you for my career, for my education, and for my present status. So with the viewers, I'd like to thank the IPDI under the leadership of Professor Wadud, Chowdhury, and Dr. Mohsin Ahmed for making such a wonderful forum who can manage so many academic programs and who is enlightening the students as well as us by such a great mentor like Professor Shafi Majumdar has done today. Thank you so much. Thank you. Thank you. I'm requesting Professor Titumia, Principal, Dhaka Medical College. Professor Titumia, sir. Thank you, Professor Mohsin and Professor Abdullah Chowdhury as an organizer of the IPDI Day and inviting me. And especially even without invitation, when I have learned so that I shall listen from Professor Abdullah Shafi Majumdar sir, then I cannot resist myself, despite having another schedule, to attend this topic, attend this lecture delivered by my honorable teacher. Because I have found, like Abdullah Chowdhury, when I was in Dhaka Medical College, I was working as an assistant registrar. I used to enjoy the rounds and clinics delivered by Professor Abdullah Shafi Majumdar sir. And same thing happens today. But definitely he has very nicely elaborated the mechanism of actions of the statin, not only as a lipid lowering agent, but also it has got the other effects for which it was used in COPD once, though it has been stopped right now. It is not that much used. And it is also, statin is also used in certain viral in arthritis and some other arthritis like the chikungunya. Once it was recommended, it can be helpful in the chronic chikungunya arthritis. So this is due to the anti-inflammatory effects. In addition, we have found this statin has got the pleiotropic activities and has shown the endothelitis, anti-endothelial effects, and which is the crucial part in the in causing the cytokine storms and other things. And the main culprit activities is the in COVID-19 is the endothelitis. So some sorts of injuries on endothelium and causing the other and thrombosis and other ill effects in case of COVID-19. So the mechanism what has been shown, and if it exactly acts in this way, definitely it's a good drug. But the studies has been shown the beneficiary effect, and some studies has also recommended that it may not be very much beneficial. I mean, SAR has shown the neutral studies, and ultimately they have recommended that if the patient, someone is getting the statin as an lipid lowering agent, it should be continued. Regarding the users, users of these drugs in the COVID-19, still some opinions are there. We should go for the RCTs. We should wait for the RCTs. So because there are enormous drugs are used in case of COVID-19, like the vitamin D, zinc. So patients sometimes are overburdened. And regarding the recommendations of the statin use in case of COVID-19 as an antiviral agent or by doing the immunomodulation,
still, but to my opinion, in my opinion, it is better to wait going for the random, I mean, popularly using these drugs as an antiviral and to get the other effects in case of COVID-19. Rather, we should arrange for the trial like the RCTs, and we should wait for the results of the RCTs. This is in my opinion. And definitely this is an eye-opening. I mean, the OASR has presented with all evidences of like the positive studies, some neutral studies. Still, and he has also mentioned very nicely, we need the good RCTs to have the definite, to see the definite effects of the statin in case of COVID-19. Thank you all. Thank you all the panelists, and my salam and gratitude to all the panelists again and all the participants. Thank you, sir, for your nice presentations. Thank you, sir. Thank you for being with us. Professor Ahmadul Kubir. Professor Ahmadul Kubir, can you hear me? I think he will end the program and join with us few minutes. Dr. Indrojit Prasad. I think Dr. Indrojit Prasad, can you hear me? Yes, I can hear you. Yes, yes. Thank you very much. Yes, thank you very much. I'm really honored to be here with such big dignitaries. Actually, I am mesmerized with the presentation that has been delivered by Professor Abdullah Shafi Majumdar. I'm very unlucky to have missed the teaching of great Professor Abdullah Shafi Majumdar. I might be a grand student of him. Looks like from my teachers directly. I have got training from Professor Abdul Chowdhury, Dr. Abdullah Jamal sir, who are my direct teachers during I was studying in Dhaka Medical College, and Professor Chowdhury Meshkat Ahmed. All are my direct teachers, and I'm indebted to them. And the thing is that today's discussion about the statin in COVID-19 patients, actually one controversy has arisen after the coronary studies that has been published. It's seen that in non-statin users, the mortality was around 9% and 12% in statin users. But in other studies that has been performed in USA, it has been shown that 12 to 46% reduction in the mortality of the patients of diabetes who are receiving statin. And in UK, it has been seen that 28% patient has got less mortality. The 28% reduction in the mortality of the patient having diabetes who are on statin. So it seems that there might be other factors that might be associated with the increased mortality that needs further evaluation. So diabetic patient as a whole, they are of higher mortality due to COVID-19. You know, when the diabetes is uncontrolled, like more than 9% HbA1c, the mortality goes around 27%. If it comes around 8%, the mortality comes to 9%. And if you control further diabetes, then the mortality becomes less. So actually, depending on the few studies, actually it should not be opined like that in diabetic patients should have received this statin. The diabetic patients are high risk of developing cardiovascular disease. That's why it's a part and parcel of patients having no other cardiac risk factor for more than 40 years of age should be prescribed statin in a routine practice. And during the COVID-19, it should not be stopped anyway. And it should be emphasized that whether the patients are really getting the statin or not. So depending on this discussion that has been delivered by Professor Abdullah Shafi Majumdar, which is really eye-opening, and we learned a lot. So I congratulate Professor Abdullah Shafi Majumdar sir, and really thankful to the organization for inviting me to this prestigious platform. Thank you very much, everyone. Thank you. Thank you. I am requesting Professor Fazila-Tun-Nesa Malik. Professor Fazila-Tun-Nesa Malik, Madam, can you hear me? Yes, I can. So congratulations to IPDI again for arranging such a time-worthy program. This was truly great, as have been your previous programs. So I'm really grateful that you're doing this wonderful work and spreading knowledge in this COVID era.
And as that our other panelists have said, Professor Shafi Majumdar is one of the key orators in the field of medicine in Bangladesh. And as usual, he has not disappointed us. He gave such a wonderful presentation. And I personally learned such a lot from his lecture today. Now, what he said, and I think it makes a lot of sense, that it's as statins not only lower the cholesterol, they also have such multiple effects, anti-inflammatory, anti-thrombotic, and obviously it makes sense that we should use it in a patient with COVID-19, especially someone who's already on statins. So that makes sense. However, I was a bit, this one study, the French study that he mentioned, but those patients were diabetic. And I think that in self, as my previous panelist has pointed out, is a main comorbid factor for patients with COVID-19. So a diabetic, just one study should not negate or should not prevent us from using statins, I feel. I really strongly feel that there is a strong possibility that all of us can get together and do a randomized control trial here in Bangladesh. I think we should really sort of sit down and do that, and maybe Professor Shafi Majumdar could be our principal investigator. I think there's a lot of scope for us doing that. And my question to Professor Shafi Majumdar would be, sir, what statin would you choose if you decided to do a randomized control trial here in Bangladesh, and what dose would you prescribe? Thank you. Sir, with us. Thank you, Yes, Fazila. না যেটা এই অবজারভেশনাল স্টাডিগুলোতে বিভিন্ন ধরনের স্ট্যাটিন কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে। আমি বিভিন্ন স্টাডিতে রসুভাস্টাটিন, অ্যাটোভাস্টাটিন, পিটাভাস্টাটিন, সিমভাস্টাটিন, এই কয়েকটা তো একদম নেমড ব্যবহার করা হয়েছে। আর ডোজের বেলা একটা মোটামুটি একটা বিভিন্ন স্টাডিতে দেখা গেছে যে আমাদের যে মিডিয়াম রেঞ্জ থেকে সিভিয়ার ডোজ ব্যবহার করতে হবে, মানে লো ইন্টেন্সিটি স্টাটিনস দিয়ে কোনো লাভ হয় না, এরকম দুই একটা স্টাডিতে পাওয়া গেছে। যেহেতু এটা অবজারভেশনাল স্টাডিতে এগুলি অত ওইভাবে কন্ট্রোল করা হয়নি কিন্তু, যার জন্য আমার কয়েকটা স্লাইডে ছিল যে এরপরে যদি কোনো স্টাডি করতে হয় ওই পার্টিকুলার স্টাটিন, যেটা ফজিলা তুমি রেস করলা, যে পার্টিকুলার স্টাটিনকে আমাকে ধরতে হবে, হয়তো পেশেন্টের গ্রুপই করতে হবে, একটাকে আমরা লিপোফিলিক দিলাম, একটাকে হাইড্রোফিলিক স্টাটিন দিলাম, আর একটা পাইলো না, এইরকম একটা করলে পরে হয়তো কোন স্টাটিনে ভালো এফেক্ট হয় এটা পাওয়া যাবে। কাজে আমার মনে হয় যে রসুভাস্টাটিন or atorvastatin or both will be good enough in the medium intensity to high intensity dose. Thank you, sir. কিছুটা 40 মিলিগ্রাম করে ইউজ করেছিল, 40 মিলিগ্রাম, তাই না স্যার? আমি অনেকে একটা ভুল মেসেজ যাচ্ছে, কারণ আমাদের চ্যাট বক্সে অনেক কোশ্চেন আসছে যে আমরা কোভিড হলে কি সবাইকে স্টাটিন দেবো কিনা, এরকম কিছু আপনি ক্লিয়ার করে। নাম্বার 1, নাম্বার 2, the CRP most important marker to see the inflammation. So which statin is the most effective, the CRP, sir? Two question from the chat. প্রথমটা আমি বলি যে সব কোভিড-19 কে দিতে হবে এটা তো এখনো রিকমেন্ডেশন হয় নাই, তবে আমরা যদি দেইও মানে it is a very safe, cheap and easily available drug, এই কথাটা একটু মনে রাখতে হবে। আরো একটা মনে রাখতে হবে যে ইন কোভিড-19 আমরা একটা স্টাডি সুইডেনের থেকে, যে স্টাডিটা জাস্ট বোধহয় লাস্ট উইকে পাবলিশড হলো, বিরাট একটা অ্যানালাইসিস, সেখানে দেখা গেল যে অ্যাকচুয়ালি কোভিড-19 ইজ এ রিস্ক ফ্যাক্টর ফর স্ট্রোক এন্ড দি অ্যাকুট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন। এটা আগেও আমাদের ছিল বিভিন্ন অবজারভেশনাল স্টাডিতে, কিন্তু সুইডেনের এই ল্যান্সেটে এটা পাবলিশ হয়েছে লাস্ট উইকে। আজকে আমার মনে হয় যে স্টাটিন যদি আমি দেই, তুমি যদি কোভিড-19 কে আমরা যদি মনে করি একটা রিস্ক ফ্যাক্টর, তাহলে কি আমি স্টাটিন দিব না? কাজেই এখন এই প্রশ্ন উত্তরটা হতে পারে যে আমি যদি পার্সোনালি আমি চিন্তা করি আমি দিব, যদি না কোনো কন্ট্রা ইন্ডিকেশন থাকে তাহলে আমি দিব, যেহেতু এটা সেফার ড্রাগ, চিপার ড্রাগ, আর এটা রিস্ক ফ্যাক্টর, কোভিড-19 ইটসেলফ ইজ এ রিস্ক ফ্যাক্টর। তারপর তো অন্যান্য আমাদের এই ল্যাব স্টাডি এবং অন্যান্য মেকানিজম বলছে যে ইট উইল বি হেল্পফুল। শুধু করোনাডো, যেটা ইন্দ্রজিতের ডোমেইন, যে ডায়াবেটিক পেশেন্টকে দিয়ে দেখা গেছে যে মর্টালিটি বাড়ে করোনাডো স্টাডিতে, তো ওইটা হয়তো আরো ফার্দার অ্যানালাইসিস করলে হয়তো আমরা কিছু পাবো যে অন্য কোনো ফ্যাক্টরস ওইটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ছিল কিনা।
এই স্যার আমি একটু যোগ করব। হ্যাঁ স্টার্টিংয়ের ক্ষেত্রে খুব ইন্টারেস্টিং কি দেখা গেছে যে সার্জারি ক্ষেত্রে যে নন কার্ডিয়াক সার্জারি সেই সব সার্জারি ক্ষেত্রে যেসব পেশেন্ট আগে স্টার্টিং পেত তাদের দেখা গেছে পোস্ট সার্জিক্যাল অ্যানেস্থেসিয়া রিলেটেড যে কমপ্লিকেশন গুলা সে হার্ট ফেলিওর বলা হোক, হাইপোটেনশন বলা হোক, অ্যারিথমিয়া বলা হোক, নন এসটিএমআই বলা হোক, মর্টালিটি সব কম হয়। এবং এটা সাজেস্ট করা হয়েছে যদি কারো হাই রিস্ক থাকে সে যদি স্টার্টিং না পায় অপারেশন আগে তাকে স্টার্টিং দাও। তো আমার কাছে মনে হয় কি যে যদি রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে তখন আমরা স্টার্টিং করোনা পেশেন্টের ক্ষেত্রে দিতে পারি, কিন্তু র্যান্ডমলি সবার একটা 25 বছরের বা 20 বছরের বা 30 বছরের একজনের হলো তাকে যে চট করে স্টার্টিং দিয়ে দেবে এটা আমরা হয়তো নাও করতে পারি। স্যারের কি মনে হয় এটা? তোমার 30 বছরে তো স্ট্রোক হয়েছে, রিপোর্টেড হয়েছে নিউ ইয়র্ক থেকে। এখন আমি যদি ধরে নেই আর কি রিস্ক ফ্যাক্টর হিসেবে এটা যদি মানি যে কোভিড-19 ইটসেলফ ইজ এ রিস্ক ফ্যাক্টর ফর স্ট্রোক, তাইলে এত দিতে হয়। এখন এখানে আমি কিন্তু ক্লিয়ারলি তো আমি বলতে পারবো না এখানে, যেহেতু আমি নট ব্যাকড বাই দি এনি রিকমেন্ডেশন অর বাই দি র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল, আমি তো এটা ওইভাবে বলতে পারবো না। সেই জন্য আমি বললাম হয়তো পার্সোনালি I will prefer to write down the statins to every patient instead of writing the so many other drugs. তোমরা অনেক যে ড্রাগগুলি আমরা ব্যবহার করি সেটা তো কোনো বেনিফিশিয়াল ওইভাবে প্রমাণিত হয় নাই। স্ট্যাটিনের আমি আরো বলি, স্ট্যাটিনের আশ্চর্য, আমার কাছে স্লাইড আমি দেখাই নাই, এটা একটু অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে, যে জাস্ট রিসেন্টলি বোধহয় লাস্ট উইক অর 2 ব্যাক ব্রেন টিউমার স্ট্যাটিনের ইউজ নিয়ে একটা পেপার বের হয়েছে এটা বোধহয় জামাতে বোধহয় বের হয়েছে। সেখানে তারা দেখাচ্ছে যে ব্রেন টিউমারে গ্লায়োব্লাস্টোমা মাল্টিফর্ম which is a very invasive brain tumor, এখানে স্ট্যাটিন ইউজ প্রোভাইড দি বেনিফিশিয়াল মানে কি বলে টাইমটা বাড়ায়, কি বলে রিলিফ টাইমটা বাড়ায়। তো এইটাই যখন এবং ইনফেকশনের যে কাজ করে এবোলা ভাইরাসে পিটাভাস্টাটিন কাজ করছে, এটা ওদের আছে মার্স ভাইরাসে মানে এই কোভিড এর আগে, আর এই ভাইরাসটা তো একই ধরনের ভাইরাস। কাজে আমার এটা আর কি অবজারভেশন, আমি খুব স্ট্রংলি বলতে পারবো না, সবাইকে বলতে পারবো না, কিন্তু আই ফিল দ্যাট আই শুড রাইট। আমাদের যে স্ট্রোক এগুলো যেগুলো হচ্ছে স্যার, এগুলো বেসিক্যালি হচ্ছে স্যার প্রোকোয়াগুলেন্ট অ্যাক্টিভিটি গুলো বেড়ে যাচ্ছে, মানে দ্যাটস যে ঘটনাগুলো ঘটতেছে যে আমাদেরও যেমন পেশেন্ট হচ্ছে স্ট্রোক হচ্ছে, আমাদের এখানে যে পেশেন্টগুলো ভর্তি হয় স্যার এই সব স্টাডিতে কিন্তু এটা স্যার বেনিফিশিয়াল বলে না। কিছু কিছু বেশ যেমন ব্রিটিশ কিছু স্টাডিটা আছে ওরা কিন্তু স্যার বেনিফিশিয়ালি পায় না। তো আমার যেটা হলো স্যার, যেটা ব্ল্যাঙ্কেট স্টেটমেন্ট আমাদের জন্য একটু রিস্ক হয়ে যায়, কারণ আমাদের দেশে হচ্ছে এমনি স্যার উই আর ড্রাগোফিলিক, আমরা বাঙালিরা ড্রাগোফিলিক, কিছু না পাইলেও একটা ভিটামিন না দিলে চেম্বারে ঢুকি মাইন্ড করে। তো আমার মনে হয় যে ওষুধগুলো স্যার এখন যেগুলো আসলে এভিডেন্স প্রুফ, যেগুলো রিয়েলি মানে টাইম টেস্টেড অথবা ওয়েল র্যান্ডমাইজ ট্রায়াল দিয়ে যেগুলো প্রুফ হয়েছে, তাহলে স্যার ওগুলো যে আমার স্টিক থাকার, এটা আমরা স্যার যেটা বলে স্যার পার্ট অফ যেটা বলে যে মানে একটা রিসার্চ প্রোটোকল আন্ডারে যেতে পারে। কিন্তু স্ট্যাটিন খেলে এবং যেগুলো স্টাডি হয়েছে না কোনোটাই প্রসপেক্টিভ না, ওগুলো সবগুলি দেখা গেছে লং টার্ম ধরে স্যার আসছে, ওনারা বহুদিন ধরে স্যার ওষুধ খেয়ে আসতেছে লং টার্ম। হসপিটাল বেস অ্যানোনিমাস ডাটা নিয়ে বেশিরভাগ যা যা স্টাডি যেগুলো বেনিফিশিয়াল দেখাচ্ছিল আমেরিকাতে বলেন, সান ডিয়েগোতে বলি আমরা, অথবা ইটালিতে, তো এগুলি কোনোটাই কিন্তু না। সো এগুলি মাইট বি বেনিফিশিয়াল, স্টিল উই আর hoping that will be beneficial for the COVID patients, but we should prescribe কি না সেটা অবশ্য ম্যাটার অফ মানে সেলফ জাজমেন্ট। এন্ড আগে থেকে ডায়াবেটিস আছে যেটা বললো ডক্টর ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ বা যাদের হাই রিস্ক তাদের ক্ষেত্রে আমরা দিতে পারি, কিন্তু ব্ল্যাঙ্কেটলি স্যার এগুলো এখন আমাদের দেওয়াটা মানে এখন আমাদের একটু উইথ সাম রিজার্ভেশন মানে প্রসিড করা ভালো। একটা আরাফাত আমি আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস বলি, আমরা যারা ইন্টারভেনশনে কার্ডিওলজিস্ট আমার মনে হয় আপাও আছেন, একটা অবজারভেশন হলো আমাদের যে পিসিআই পেশেন্ট গুলা গত 1.5 বছর ধরে আমরা দেখছি, আমাদের ধারণা ছিল যে আমাদের এই পেশেন্ট গুলা কোভিড হলে পরে তাদের আউটকাম খুব খারাপ হবে। খুব ইন্টারেস্টিং হলো আমাদের যারা পিসিআই পেশেন্ট অর্ধসদ্য পিসিআই হয়ে গেছে তারপরে এই কোভিড হয়েছে, ইন জেনারেল তাদের আউটকাম বেটার। এরা কিন্তু ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটলেট পাচ্ছে, স্ট্যাটিন পাচ্ছে, এসিনভেট পাচ্ছে, বিটা প্রকার পাচ্ছে, ইন জেনারেল তাদের
আমরা সিভিয়ার ইনফেকশন দেখতেছি না, মর্টালিটি দেখতেছি না। আপা আপনার অবজারভেশন কি? আপনি তো আমি হাই বলি ওয়াদুদ, ভলিউম সেন্টারে কাজ ডুয়াল করেন। অ্যান্টিপ্লেটলেট নিয়ে যেটা কথা হলো, এটাও কিন্তু ট্রায়াল হয়েছে, ওরা কিন্তু কোনো জায়গায় ওরা বলে না রিকমেন্ডেড বেনিফিট পায় না। এটা আমাদের না, এখানে কিন্তু একটা ককটেল পাচ্ছে, খেয়াল করে দেখো, এখানে কিন্তু একটা ককটেল পায়। আমাদের এখানে ককটেল হচ্ছে স্টাটিন, ডুয়াল অ্যান্টিপ্লেটলেট, মানে কিছু একটা কম্বিনেশনে, কিন্তু কোনটা এক্স্যাক্টলি কাজ আমাদের করছে এখানে আমরা শিওর বলতে পারবো না। আমাদের এখানে এক্সপেরিয়েন্স বলি, যারা কার্ডিওভাস্কুলার পেশেন্ট, তাদের আউটকাম কিন্তু নট ব্যাড, ট্রু। ওয়ার্স্ট আউটকাম হচ্ছে এইজ এন্ড হচ্ছে কিডনি পেশেন্টস। কিডনি পেশেন্ট হলে উই আর প্যানিক, কারণ কিডনি পেশেন্ট যারা থাকে স্যার, তাদের দেখছি খুবই কঠিন তাকে সার্ভাইভ করানো। কারণ দুইটা হইতে পারে, কারণ স্যার আমাদের এনক্সাপ্রিন লো ডোজে দিতে হচ্ছে, তাকে আমরা রেমডেসিভির দিতে পারছি না, টোসিলাজুমেব দিতে পারছি না, ফলে দেয়ার সাম ইস্যুস মাইট বি। কিন্তু কার্ডিয়াক পেশেন্ট যেরকম আমরা দেখছি অনেক সিনিয়র, খুব একদম ভিআইপি, যেমন বলবো যে উনি স্যার 86 ইয়ার্স, আমাদের খুব টপ লেভেল একজন মানুষ। তার বাইপাস করা, পায়ে গ্র্যাপ করা, তার লাং ইনভলভমেন্ট ছিল 60%, তারা আমরা 2 বার টোসিলাজুমেব দিলাম। হি ইজ ভেরি ফাইন। 3 মাস আগে আমাকে ফোন দিল, গত পরশু আগের দিন, অন্য একটা রুগীর ব্যাপারে। মানে আমি মনে করছি কার্ডিয়াক যে পেশেন্ট মাইট বি, কিন্তু এখনো যেগুলি স্টাডি আসছে এখনো কিন্তু বলে না যে বেনিফিশিয়াল। কিন্তু আমাদের কাছে যেটা দেখছি, যে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে, যে তোমার সাথে আমি একমত, যে কার্ডিয়াক পেশেন্ট যারা আছে তারা কিন্তু ইটস নট ব্যাড, দে আর মানে আউটকাম যতখানি ওয়ার্স মনে করছিলাম আমরা আগে, ইজ রাদার ডায়াবেটিক, এলডারলি, ওবেস এবং কিডনি ফেলিওর। এই চারটা, নট ইভেন রেসপিরেটরি, এই চারটা ডিজিজ থাকলে দে আর মোস্টলি ভালনারেবল, they succumb to that or IT admission. That is my observation. I'm not sure there are evidences. Thank you so much. We have a study. So আমাদের like 288 rota patient, we did a follow up just মানে রেগুলারলি করি, জুনে ফলো আপ শেষ করলাম। সো এই পেশেন্টের মিডিয়ান ফলো আপ টাইম ছিল লাইক 3 years, এবং আমাদের 1/3 of these patients were above the age of 70, and all of them had multiple comorbidities. 90% were hypertensive, 65% were diabetic, 60% had dyslipidemia. Now এই পেশেন্টদের গত বছরের মাঝামাঝি when we followed them up, আমাদের মেইস ছিল লাইক 8%। এখন আমাদের মেইস হঠাৎ করে এক বছরে মেইস অনেক বেড়ে গেছে, লাইক 6-7 মান্থসে। এবং মেইস বাড়ার কিন্তু মেইন কারণ ওয়াদুদ, আমাদের প্রায় 40% মানে 60% নন কার্ডিয়াক ডেথ হয়েছে, এর মধ্যে 40% ছিল কোভিড রিলেটেড। তো আমার কিন্তু এই পেশেন্ট যারা এই যে রোটাব্লেশনের 288 পেশেন্ট ছিল, এরা কিন্তু ভাস্ট মেজরিটি ছিল বয়স 70-এর বেশি, এদের ডায়াবেটিস ছিল, এদের হাইপারটেনশন ছিল, এবং এই কোমরবিডিটিস এবং সিকেডি ছিল। আমার 70% পেশেন্টই সিকেডির পেশেন্ট ছিল। তো এদের কিন্তু মরবিডিটি বাড়ছে, মানে হাই রিস্ক পোস্ট পিসিআই পেশেন্টদের কিন্তু মর্টালিটি বাড়ছে। দ্যাটস মাই অবজারভেশন, আমাদের হার্ট ফাউন্ডেশনের অবজারভেশন। ওয়াদুদ, থ্যাংক ইউ। কিন্তু তুমি ওয়াদুদ যেটা বলছো যে পেশেন্ট যে হেলদি বা হয়তো একটু হাইপারটেনসিভ, একটা স্টেন্ট করছে, ওরকম পেশেন্ট দে আর ডুইং ফাইন, but patients with multiple comorbidities, especially CKD, diabetes, these patients are not doing well. CKD patient সবখানে, আমাদেরও সবখানে অবজারভেশন, বিএসসি তে আমাদের অবজারভেশন, CKD পেশেন্ট হলেই আমরা খুব মানে কোভিড হলে পরে একদম এদের আউটকাম সাংঘাতিক খারাপ। ওবেসিটি, সিকেডি আর বয়স্ক। থ্যাংক ইউ। আওয়ার ডাইরেক্টর প্রফেসর Jamal sir, our Professor Jamal sir. Thank you IPDI, Professor Abdul, Wadud Chowdhury and Dr. Mohsin Ahmed for arranging such a nice topics, which is at the moment is in debate. Practically, we are in the divergent of opinion whether we shall use it or should not use it, or neutral. Sir has shown everything from starting from anatomy, physiology, every functions, what is the functions of statins, everything, how it helps, everything he showed. That is the practical thing. But in real life, what happens? There are many studies sir has shown in favor, but there are many studies in against, and there are many studies neutral. And if we say, even in the paper published in the JAMA in 2021, May 21, they have told that don't start, don't stop.
meaning that the person who is on a statin, do not stop it, and who is on without a statin, do not start a statin. So if we evaluate all the studies in favor and also in against, then still we are in the divergent opinion whether we shall use or not. It is a cheap, cheap drug, easily available drug, so that I shall use it. No. Why I shall use it? I shall use it whenever there will be the randomized control trial will say that it is helpful. Only then we can start it. Otherwise, so this is my small opinion, as because I am not treating the COVID patient, and I am not head of any COVID institute, head of COVID institute, but not head of the COVID unit. And that is why my experience is also small. And regarding the Professor Wadud's two comment, one is regarding surgery. Is there any indication of giving, is there any standard indication of giving a statin before surgery? And his second opinion regarding the cardiac patient following PCI, we have done how many cases? 50 cases, 100 cases, this COVID period, and this 100% is all right. Is it, we can tell that due to this dual antiplatelet therapy as well as statin, our patients are okay? No, we can't tell. If we want to tell, then we have to have the experience of a past. You have the experience, as because you are in Dhaka Medical College and you have the many COVID patients, 400 patients you see, or you have that knowledge, you can tell. But I can tell, as because our experience is very small, and by seeing 100%, 200%, where there we are seeing 110,000, and sir has shown one figure of 400,000 patients, but we are seeing 50 patients. So I do not think that I can't comment only on this small number of patients. This is our experience that we can say. So at the end of the study, sir has concluded very nicely, and he has shown also that paper, don't start or don't stop. And I think this is a perfect knowledge to us, a perfect information to us, that don't stop, don't start, and wait for the further message. Thank you. Thank you all for patience hearing, and thank you IPDI for arranging newer topics in their series. Thank you. Professor Chowdhury Meshkat Ahmed sir, co-chairman of IPDI. Professor Chowdhury Meshkat Ahmed sir. Thank you, Mohsin. I had an excellent presentation from Majumdar sir. We had a similar presentation on heart failure with preserved ejection fraction. It was excellent presentation. I want to propose some analytic discussion, as sir invited us to have some analytic discussion. Let's go back to the Jupiter study. আমরা সবাই মনে করতে পারবো যে 2015 এসিসি যে আমাদের কনফারেন্সটা হয়েছিল, সেখানে পল রিটকার এসেছিলেন। তো জুপিটার স্টাডিতে কি দেখিয়েছিল ওরা দেখিয়েছিল যে আমরা যখন লিপিড কন্ট্রোল করি রসুভাস্টেটিনে, লিপিড লেভেল আসার পরেও কিছু কিছু পেশেন্টের সিআরপি বেশি থাকে, এবং দেখা গিয়েছিল যে যাদের সিআরপি বেশি থাকে তাদের আসলে মর্টালিটি বেশি থাকে। তো এর তখনই কিন্তু ক্যান্টোস একটা স্টাডি বলা হয়েছিল যে দ্যাট ওয়াজ ইন দ্য হরাইজন। ক্যান্টোসটা হলো অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি একটা ড্রাগ। So interestingly, যদি আপনারা লক্ষ্য করে দেখেন, in recent time, Cantos has been advocated for COVID treatment. Why? Because interleukin-6, among many other postulated immunomodulation, interleukin-6, which is the down part of interleukin-1, and what we see is C-reactive protein. এখন cardiac patientদের কি হয়? Cardiac patientদের হয় কি, আমরা একটু high dose statin দেই। if you want to keep their LDL level at the level of 70, তাহলে কিন্তু আমরা হাই ডোজ স্ট্যাটিন দেই। বহুদিন যাবত এই স্ট্যাটিন, এবং যা দেখা গেছে স্ট্যাটিনের যে মর্টালিটি বেনিফিট সেটা পাওয়া যায় হলে 1 বছর গেলে পাওয়া যায়, তার আগে কিন্তু পাওয়া যায় না। সো আমি খুব ওয়াদুদের সাথে খুব একমত, যদিও আমি মানে অত ভালো ক্লিনিশিয়ান না, মানে অত বেশি রোগী দেখি না, কিন্তু মাই অবজারভেশন ইজ দ্যাট দি পেশেন্ট হু রিয়েলি ওয়্যার স্ট্যাটিন ফেয়ারড ভেরি ওয়েল ডিউরিং দিস কোভিড। আমার ব্যাখ্যাটা হচ্ছে যে যেহেতু পেশেন্টরা লম্বা সময় ধরে তারা সে পায়, মানে স্ট্যাটিন পায়, রসুভাস্টেটিন, জুপিটার আসলে রসুভাস্টেটিন ব্যবহার করা হয়েছিল, আমাদের মানুষ সেটাই ব্যবহার করা উচিত হবে। তো লম্বা সময় ধরে পেয়ে ওদের আসলে সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিনটা অনেকেরই, সবার না হলে অনেকেরই কম থাকে।
এবং আপনারা যদি আরো ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস লক্ষ্য করে থাকেন, সেটা হলো ইএসসি রিসেন্ট গাইডলাইন ফর লিপিড ইন পেশেন্ট হু হ্যাভ হ্যাড মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন। আপনারা জানেন যে এই লেভেলটাকে 55-এ নিয়ে আসছে। কেন নিয়ে আসছে জানেন? 55-এ নিয়ে আসার কারণটা হলো যে 55-এ এলডিএল লেভেল আনতে গেলে যত পরিমাণ রসুভাস্টেটিন কিংবা অ্যাট্রোভাস্টেটিন ব্যবহার করতে হবে, তাতে সিএডি অ্যাক্টিভ প্রোটিনটা লেভেলের নিচে থাকবে। তো যদি মানে এইখান থেকে যদি আমাকে আপনারা একটা কনক্লুশন করতে বলেন, তাহলে আমি বলবো যে সমস্ত পেশেন্ট সত্যি অনেকদিন ধরে কার্ডিয়াক পেশেন্ট স্ট্যাটিন পেয়ে এসছে, তারা কিন্তু আসলে স্ট্যাটিনের কারণে অনেক প্রোটেক্ট থাকবে, এটা আমরা আশা করি। এবং স্যার যে স্টাডিগুলো দেখাইলেন, সেই স্টাডিগুলোতে কিন্তু যদি খুব ভালো করে অ্যানালাইসিস করা যায়, গভীরভাবে অ্যানালাইসিস করা যাবে, তখন কিন্তু দেখা যাবে যে কার্ডিয়াক পেশেন্টগুলো ভালো করার স্টাডিগুলোর রেজাল্ট ভালো আসার কারণ হলো দিস পেশেন্ট পসিবলি হ্যাড statin for a longer time, they had statin for a reasonable high dose. আচ্ছা, এখন as regard diabetic patient, why did they did bad? আমার একটা জিনিস আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, সেটা that is about statin. আমরা জানি যে statin কিন্তু diabetes not friendly to the diabetic patient in respect of diabetes control itself. এটা একটা পয়েন্ট থাকতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় পয়েন্টটা আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট। সেটা হলো যে স্টাডিগুলো ডায়াবেটিক পেশেন্টদের দেখা গিয়েছে, মানে পিওর ডায়াবেটিক, নট ডায়াবেটিক উইথ হার্ট ডিজিজ, ডায়াবেটিক পিওর যে পেশেন্ট গুলো দেখা গেছে, তাদের কিন্তু স্ট্যাটিনটা ইররেগুলারলি নেয়, আনলাইক আওয়ার কার্ডিয়াক পেশেন্ট। তো ওয়ান অফ দ্য রিজন ওয়াই দে ডিড নট ফেয়ার ওয়েল, আমার মনে হয় ডায়াবেটিক পেশেন্টদের একটা কারণ হইতে পারে যে তাদের আসলে লম্বা সময় ধরে তারা হাই ডোজে পায় নাই, কিংবা পাইলেও খুব রেগুলার ডোজে পায় নাই। এটা একটা ব্যাখ্যা হইতে পারে আমার কাছে মনে হয়। তো আর একেবারে ফ্রেশ কোনো পেশেন্টকে আমরা স্ট্যাটিন দিব কিনা, সেটা আমার মনে হয় যে সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিনটা কমতে রাতারাতি ওইভাবে কমবে না হয়তো। মানে ওই ব্যাপারে আমাদের যতদিন পর্যন্ত র্যান্ডমাইজ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল না পাইতেছি আমরা, ততদিন পর্যন্ত কোনো কিছু না বলা ভালো। তবে ডেফিনেটলি মানে যা স্টাডিগুলো আছে, আমার যতটুকু অ্যানালাইসিস, তার থেকে মনে হয় যে আমাদের পেশেন্টগুলো আসলে যারা সত্যি স্ট্যাটিন ভালো ডোজে পেয়েছিল, তারা আসলে সত্যি ভালো করছে। আমি কয়েকটা অবজারভেশন দিলাম। আর স্যার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ইট ওয়াজ অ্যান ম্যাগনিফিসেন্ট প্রেজেন্টেশন। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। আমরা আমার সেকেন্ড কোশ্চেনটা পেয়ে গেলাম অ্যানসার, যে সিআরপি লেভেলের সাথে আমরা সুপারস্টার ইজ দ্য গুড ড্রাগ অফ চয়েস। থ্যাংক ইউ মিস্টার স্যার। প্রফেসর আফজালুর রহমান স্যার, প্রফেসর আফজালুর রহমান। Dr. Mohsin, can I add a few words with Professor Meshkat sir? Sure. Actually, as an endocrinologist, and what I observed, that the level of prescription of the statin is still very much underdosed in diabetic patient, what Professor Meshkat sir has told. I rarely see any patients getting high dose statin, who is very much required for many of the diabetic patients. So they are very much underdosed, and this is far below the recommended dose. That is the point that might be attributed to this, the mortality that has been observed in the coronary study. That was why I was telling that the other factors should be search for why the mortality is high. Thank you very much. Thank you. Nice comments. Professor Abdul Rahman sir. Professor Abdul Rahman. Yeah. I think so. This is really a great session and great talk. And thank you, organizer, and thank you, the speaker, for such kind of the elegant talk and arranging such kind of the elegant lecture. The expert panel and discuss everything. So I think so. I have nothing to ask. So only things, whether definitely everybody is coming to a conclusion that if the patient is getting the statin, we should continue. No doubt about that. And we should keep the dose as it is, or we can increase the dose. Actually, আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি, randomized trial করব, তারপর আমরা কোভিড পেশেন্ট ম্যানেজ করব, এটা কিন্তু একটা theoretical talk. COVID may not disappear within 6 months. আমরা কখন randomized trial করব, কখন আমরা ডাটা পাবো? It is not a diabetes. It is not an hypertension. It is not a dyslipidemia. It is a pandemic or epidemic disease. It will come and disappears. এখন আমরা স্মল পক্সের নাই, সেই রকমই কখন আমাদের রিকমেন্ডেশন আসবে আর কখন আমরা দিব। আমি এগ্রি মজুমদার স্যারের সাথে যে যারা পাইছে তাদের কন্টিনিউ করতে হবে। আমরা তো কোভিড পেশেন্টের মেলা ওষুধ দিচ্ছি, আমার মনে হয় এমন কোনো ওষুধ নাই অনেকে পায় না, এবং এক্সপেন্সিভ ওষুধ। আর স্ট্যাটিন যদি দেওয়া যায়, তাহলে ক্ষতিটা কোথায়? এখানে ক্ষতিটা কোথায়? ক্ষতি কিন্তু কিচ্ছুই নাই। এখন কখন ট্রায়াল আসবে তখন সেটা দেখে দিব। There is no scope. The patient will die. That if there is some benefit with the statin, we should continue. Definitely, I agree that যে এটার ইফেক্ট আসতে অনেক টাইম লাগবে,
অনেক হলো কি যে অনেক দিন ধরে দিলে এটা C-reactive protein ইনফেক্ট করে, that is a issue, that is a definite right, but we have some trial shows that even in the kidney disease patient আমরা যদি লোডিং ডোজ স্ট্যাটিন দিই তাহলে কিডনি ফেলিওর কিন্তু কম হয়। এটা কিন্তু লং টাইম দিতে হয় না, লং টাইম লাগে না, কিন্তু there is a lot of trial যে যদি হলে কিডনি পেশেন্টকে আমরা আগের দিকে লোডিং ডোজ যদি আমরা স্ট্যাটিন দিই তাহলে কিডনি প্রোটেকশন পাই। সেরকমই আমরা যদি যেগুলো পেশেন্ট ডেফিনেটলি পাচ্ছে না অথবা রিস্কি আছে, ডায়াবেটিস আছে, তারপরে হলো কি কিডনি ডিজিজ আছে অথবা ওবেসিটি আছে, তাদেরকে স্ট্যাটিন হাই ডোজ অসুবিধাটা কোথায়? হোয়াট ইজ দ্য হার্ম? এটা আমি কোনো হার্ম কিছু দেখি না, কিন্তু হ্যাঁ ভেরি ইয়াং পেশেন্ট লাইক চিলড্রেন, লাইক হলো কি ইয়াং চিলড্রেন বা হলো টিনেজার, তাদের ক্ষেত্রে রিজার্ভেশন থাকতে পারে, তাছাড়া কিন্তু রিজার্ভেশন থাকার কোনো যুক্তি নাই। এটা আমি পার্সোনালি বিলিভ করি, এবং আমি পার্সোনালি এইভাবে বিলিভ করি যে কবে আমার র্যান্ডমাইজ ট্রায়াল আসবে, কবে আমি র্যান্ডমাইজ ট্রায়াল করবো, আমার পেশেন্টরা মরে যাবে, তখন আমি কোভিড আবার আসুক এটা আমি ইনভাইট করবো। দিস ইজ নট লাইক দ্যাট। আমরা একটা স্কোপ পাইছি, এখন আমরা একটা ট্রায়াল করতে পারি, কিন্তু এই ট্রায়াল দিয়ে যে ফিউচারের বেনিফিট দিতে পারবো উই ডোন্ট নো। হাউ লং কোভিড উইল কন্টিনিউ ডোন্ট নো। হ্যাঁ, যে 15 বছর কন্টিনিউ করে তাহলে আমরা পাবো হয়তো, কিন্তু আবার যদি 6 মাস কন্টিনিউ করে তাহলে আমরা পাবো না। কাজেই ওই র্যান্ডমাইজ ট্রায়ালের দিকে বসে না থেকে আমার মনে হয় যে we can it is the discretion of the actual physician যে আমার ডিসকারেজ করা উচিত না, আবার এনকারেজ, যদি ফিজিশিয়ান মনে করে এই পেশেন্টকে দিলে বেটার হবে দিতে পারে সে। দ্যাট ইজ মাই অপিনিয়ন, মাই সিম্পল অ্যান্ড অনেস্ট অপিনিয়ন। থ্যাংক ইউ again. Thank you, sir. We are passing more than 2 hours time. Nice conclusion. And thank you all the learned faculties, especially Beximco Pharma, they are arranging this session. Thank you, Beximco. And I requesting Professor Abdul, sir, please conclude the session. And salute to the Professor Abdullah, sir. He will give the nice talk and brainstorm for all the participants of the faculties. Majumdar, sir, please long live you, sir. Reza, sir, in comments. Mohsin, just I want to make a comment to Professor Abdullah Shafi Majumdar, sir. It's a great talk. I don't want to discuss about the thing already discussed. My question is, one news I heard that fenofibrate have a scope to reduce the infection rate of about 70%. How far? It is vitro study, not a vivo study. I just want to know from Abdullah Shafi Majumdar, sir, or anyone, what about the use of fenofibrate? It is also a lipid-lowering drugs. ফেনোফাইব্রেটের ট্রায়াল সম্বন্ধে আমার ধারণা নাই, তবে লিপিড লোয়ারিং এফেক্টস এর চাইতে লিপিড লোয়ারিং এফেক্টস এটা খুব রিসেন্ট it's a direct study. It direct inhibits the association of COVID virus along with the ACE2 receptor. I don't know, sir. This is the conclusion. Statins তো তাই করে, ACE2 রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করার পরে যখন ইন্টারনালাইজেশন হয় তখন যেটা লিপিড র্যাফট বলে, যে কি বলে ট্রান্সপোর্টারটা লাগে, ওটা ইট কন্টেইনস দি কোলেস্টেরল। তো ফেনোফাইব্রেটকে রিডিউস করে ওটাকে লিপিড র্যাফটটা তৈরি হইতে দেয় না। Fenofibrate is a bit different, sir. Fenofibrate directly inhibits to associate the COVID virus to the ACE2 receptor. I don't know, sir. It's a news, sir. It reduces 70% of COVID infection, or even who get the infection, they reduce the entry of the COVID virus into the cell by 70%. I don't know it is true or not, sir. Observation study থেকে no, it's in vitro. Recently আসছে শুধুমাত্র ইন ভিট্রো স্টাডিতে। আমি আগ্রহ নিয়ে ওয়েট করছি যে এনি আদার ক্লিনিক্যাল স্টাডি তো এটা কোনো অ্যাসোসিয়েশন পায় কিনা। এটা করা হয়েছে ইউকেতে করা হয়েছে এটা, এবং এটা রিসেন্টলি আসছে, কিন্তু এটা দিয়ে কোনো কনক্লুশন আসা যাবে না, কারণ এটা খুব একটা আর এটা একটা ব্রেইনস্টর্মিং, সামনে দেখতে পারি, আমরা ওয়েট করতে পারি যে সামনে কি না। আমি স্যার তো অনেক ইলাবোরেটলি এটা পড়াশোনা করতে, এই জন্য আমি কোশ্চেনটা করলাম, খুব রিসেন্টলি আসছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, Professor Wadud, sir. Please conclude the session. Thank you, everybody. As expected, this was a very well presented, well researched presentation.
again, this also leads to a lot of brainstorming. This has really stimulated many of us to think about the roles and to think about, to observe more acutely the patients who are suffering from COVID. I think, sir, you have really stirred up the hornet's nest in a good sense. And we really are grateful to you. And dear audience, we are also very grateful to Maxim, particularly because they have been always with us for this academic endeavor. And I'm also personally have to thank our Professor Mohsin because of his diligence, his perseverance. We are managing to continue this academic endeavor for last 1.5 years during this trying period. So we have enjoyed the session. We will think about what we have heard. We'll observe our patients. We'll be using statin judiciously, hopefully with good effect, and hopefully some evidence will come to give us clear guidance where to use it, how to use it, which statin to use, at what dose, and for what duration. Thank you, everybody, and good night. Thank you. Thank you, sir. Salam, sir. Thank you. Thank you. Khuda Hafiz. Thank you, sir. এত কষ্ট করে এতগুলো পেপার কেমনে পড়ছেন আল্লাহ জানে। এটা প্রেজেন্টেশন এইটা সুবিধা, মানে তোমার কাজ কি তো মানে ম্যাডাম, থ্যাংক স্যার ইউ। প্রেসিডেন্ট শুনে বুঝলাম যে স্যারকে আমরা কি বলবো, প্যানেলিস্ট থাকার লাভটা কি? মাস্টার প্যানেলিস্ট স্যার বলে ফেলছে সব। আমার মজুমদার স্যারের সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজে। আমি যখন ওইখানে পার্ট 1 পাস করে পার্ট 1 পাস করে জয়েন করি তখন স্যার নিউলি অ্যাপয়েন্টেড অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। স্যার ছিলেন, হি ইজ এ গুড রিডার। Whenever I used to see, he used to keep on reading either a journal or a medical book. So he studies a lot. And I learned many things, especially echocardiography. We used to do echocardiography in the INM. We didn't have any echo machine. So we used to use the ultrasound machine with the echo probe to do echocardiography. And that was the only thing at that time in Dhaka Medical College. So thank you, sir, for a nice deliberation. Thank you. জামিল ভাই আমাদের নতুন সিসিউটার স্যার ছিলেন ইয়ে। স্যার ছিলেন behind the screen real worker. না আখতারুজ্জামান স্যার দাঁড়িয়ে থাকতেন আর মেইন কাজটা করতেন মজুমদার স্যার। 8-bedded new CCU is a project. আমি ওই প্রজেক্টে পোস্টেড ছিলাম, 6 মাস পরে বেতন পাওয়া যাইতো, এক যন্ত্রণা ছিল তখন। না আমার মনে আছে একটা টেম্পোরারি পেসমেকারের পেশেন্ট, ওটা তো ওই আখতারুজ্জামান স্যার পিছনে দাঁড়িয়েছেন আর স্বামী মজুমদার স্যার এটা কাজটা করলেন। আমরা অবাক বিস্ময়ে খেয়াল করলাম বসে বসে আর কি। তখন তো আমি ইন্টার্নি করি আর কি। আচ্ছা, রেডিওলজিতে, এটা রেডিওলজি ডিপার্টমেন্টে যে করতেছিল ডিএমসিতে। হ্যাঁ ডিএমসিতে। ওই ফ্লুরোস্কোপি আছে না রেডিওলজিতে, ফ্লুরোস্কোপিতে। না আরাফাত ভাই তো ইয়ে করছেন তো, আরাফাত ভাই তখন সিসিউতে, হ্যাঁ নতুন সিসিউ আমাদের খুললো যেটা 22-এর উল্টো দিকে। 23 নম্বরে আমরা ডিউটি করছি তো ওখানে। হ্যাঁ আমি মিশু, চিনতে পারছেন? না না এখন চিনতে পারছি, সাইদুর রহমান চিনতেছি না, এখন চিনতেছি। সবসময় মিশুর খালি চোখ দেখা যায়, মুখ নাক দেখা যায় না। সাইদুর রহমান কোথায় আছে? না বলে ওটা সাইদুর রহমান, সাইদুর রহমান কে আমি চিনার চেষ্টা করতেছি। সাইদুর রহমান বলে যে ডিএমসি যখন আমাদের এই ছোট ভাই হবে। স্যার মিশু এখন পার্টমে ইব্রাহিম কার্ডিক সেন্টারে প্রফেসর অফ কার্ডিওলজি ওখানে। ও হলো সিটিও স্পেশালিস্ট। ও আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ সাইদুর রহমান নাম তো বলে না না, সাইদুরকে তো চিনি আমি, মানে এইতে ঠিক বুঝা যাচ্ছে না আর কি। সাইদুর রহমান বলে তো চিনতেছিলাম না। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার দুজন শিক্ষক আছে এখানে, জামিল ভাই আর মিশু ভাই। সাইদুর ভাই ভালো গান গায় এবং ভালো কবিতা লেখেন। জামিল ভাই আমাদের সাইদুর রহমান ভাই। জামিল ভাই তো 21-এ পদক পাবে অচিরেই মনে হয়। মিশু কিন্তু স্যার ভালো লেখে, গানও গায় স্যার, ভালো গান গায়। এটা তো জানতাম না। হ্যাঁ ভালো গান গায়, ভালো বলেও তো। মিশু আনতে হবে তো প্রোগ্রামে।
তোমাদের ওই অদুদ আর মহসিনকে ধন্যবাদ যে তোমরা এই যে একটা প্ল্যাটফর্মে সবাইকে একত্র করো, মানে পড়াশোনা তো যেটা আছে ওটা তো বাহ্য, আমাদের দেখা সাক্ষাৎ কথাবার্তাটা হলো একটা বিরাট ব্যাপার। না হলে তো কখনোই হয়তো এই যে সাইদুর রহমানের সাথে আর দেখাই হইতো না, আরাফাতের সাথে দেখা হওয়ার স্কোপও তো খুব না স্যার, আমার সঙ্গে আপনার দেখা হতো স্যার ওই সিং লাইভ, তারপর এই ইউরোপিসিয়ার এগুলোতে স্যার, ওখানে দেখা হতো। কোভিড এসে স্যার দেখা সাক্ষাৎটা বেড়ে গেছে, ভার্চুয়াল বেড়ে গেছে, এটা ঠিক। এটা ভালো, নানা ধরনের এন্ডোক্রাইনোলজি এসে বসছে কিন্তু ভার্চুয়ালি। হ্যাঁ তবে আলটিমেটলি জামিল ভাই ভবিষ্যতে কিন্তু হাইব্রিড প্রোগ্রামই হবে দেখবেন বেশিরভাগ। কতগুলো এই যে আমরা যে এতজন লোক একটা মিটিং এ যাইতাম, মিনিমাম 100টা গাড়ি রাস্তা থাকতো, এবার আমাদের কেউ টিসিটিতে যাচ্ছেন নাকি নভেম্বরে? না এখন না জামিল ভাই এখনই না, আরো পরে। ওইটা কি বের হওয়া উচিত না? হ্যাঁ ওইটা হাইব্রিড হবে। না হাইব্রিড তো ইন পার্সনও হবে, অরল্যান্ডোতে ইন পার্সনও হবে, কিন্তু আপনার ওই এখন আর আমার যেটা হলো অবজারভেশন, যেটা ওই ওয়াদুদ ভাইয়ের কাছে ইয়ের কাছে, যে এই ভার্চুয়াল গুলো হওয়াতে যেটা হয়েছে কি, আমি বাংলাদেশে যেটা 10 বছর আগেও দেখিনি আর কি, মানে এত বেশি লার্নেড লোক থাকে, মানে প্রিপারেশনটা নিতে হয় ডেঞ্জারাস ওয়েতে, মানে কোনো ছাড় নেই, এত ট্রায়াল বেসড হতে হয়, এত না হলে খুবই ঝামেলা, কারণ কোন দিক দিয়ে যে কে আটকে দিবে। ইন পার্সনে ঝামেলা নেই, ইন পার্সনে পার হয়ে যাওয়া যায়, ইন পার্সনে তো কেউ সাহস করে কোশ্চেন করে না, এখানে পার হয়ে যাওয়া যায়। আরাফাত ভাই এখানে তো খুব মুশকিল, একেবারে লেটেস্টটা জানতে হয়। ভালো হয়েছে, এটা একদম খারাপ না, কি চর্চা হচ্ছে আর কি। হ্যাঁ অনেক চর্চা হচ্ছে, আর মনে হয় 40-50টা মনে হয় জার্নাল পড়ছে, মানে আমার একটা অভ্যাস কি জানো না, ওগুলি সব মানে এখনকার দিনে সুবিধা তো ফোল্ডার বানিয়ে রেখে দেই। জি মানে কোভিড লিখে একটা ফোল্ডার, তো এরকম 30-40টা ফোল্ডার আছে, একটা টপিকে যত পেপার আমার ইন্টারেস্টেড, আমি সব পেপার করি না, যখন ইন্টারেস্টেড পেপার গুলি ডাউনলোড করে ওখানে রাখি, যে আবার পরে আবার একটা কিছু বোঝা যায় কিনা। আর বিভিন্ন অথারের একই জিনিস পড়লে কিন্তু জিনিসটা বোঝা যায়, এটা আমার অবশ্য ফ্রম দি ভেরি বিগিনিং অফ মাই স্টুডেন্ট লাইফ এটা বুঝতে পারছি। একই জিনিস হাইপারটেনশনই 5টা বই থেকে পড়লে দেখবা যে হাইপারটেনশনটা বুঝতে খুব সোজা হয়ে যায়, তাই না? স্যারের সঙ্গে আরেকটা জিনিস লাগে, আরেকটা জিনিস ভালো কাজ করে স্যার, এডিটোরিয়াল। If you read the editorial of a মানে এডিটোরিয়াল অফ এ ট্রায়াল, কারণ এডিটোরিয়াল অফ দ্য ট্রায়াল না পড়লে, শুধু ট্রায়াল পড়লে অনেক কাজ খেয়ে যায়, কিন্তু এডিটোরিয়ালটা পড়লে সোজা হয়ে যায়। 2 পৃষ্ঠার একটা এডিটোরিয়াল, কোন টপিক স্যার কোন বইতে কমপ্লিটলি লেখা থাকে, অদ্ভুত সুন্দর হয়ে যায় এটা। ভাষাটার জন্য মানে আমার অতটা ভালো, আমার নিজেরও অত ভালো ধারণা ছিল না যে SE2 রিসেপ্টরস এর সাথে এই স্ট্যাটিনের এই সম্পর্ক এবং SE2 রিসেপ্টরের রোলটা, যে এটা যে আপ রেগুলেট করলে তো খারাপ হওয়া উচিত, কিন্তু আসলে আপ রেগুলেট করে যে ও ভালো করলো, এটা কিন্তু হয়তো বুঝে আসাটা একটু মানে প্রাথমিক পর্যায়ে একটু কঠিন আছে। যেহেতু আমরা SE2 রিসেপ্টর নিয়ে আসলে আমরা খুব বেশি চিন্তা করি না। স্যার অ্যাজ এ হোল স্যার রাস জিনিসটাই হচ্ছে স্যার লাইক এ ফিমেল ক্যারেক্টার স্যার, এটা বোঝা স্যার এখনো টাফ ব্যাপার, এটা স্যার ডেঞ্জারাসলি স্যার টাফ, ইটস রিয়েলি টাফ, এত কমপ্লিকেটেড কোর্সে যাচ্ছে আর দিনে দিনে বাড়ছে স্যার, এখন দেখা যায় ওইটা দিয়েই সবকিছু হচ্ছে, মানে মলিকিউলার লেভেলে তো অনেক কথা আছে স্যার। এটা কি যেমন হাইপারটেনশন সম্বন্ধে এখন বলা হয় স্যার, যে রাত্রের বেলা পুরো বডি হলো রাসের আন্ডারে, দিনের বেলা হলো সিম্পথেটিক সিস্টেমের অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের আন্ডারে। আপনি রাসকে পাত্তা না দিলে পরে, রাসকে ভালো করে না বুঝলে পরে আপনার কিন্তু কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ বুঝতে পারবেন না। এখন কিন্তু এটা কিন্তু সাংঘাতিক ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে। আপনি যেটা বলছেন স্যার, আমার একই অভিজ্ঞতা, মানে এই কোভিড নিয়ে প্রেজেন্ট করতে গিয়ে তখন দেখলাম যে আসলে এই রিসেপ্টর যে আপ রেগুলেশন কি হচ্ছে কি না হচ্ছে, ওইটা নিয়ে স্যার আপনি যে নতুন নতুন স্টাডি গুলো বললেন, গত বছর কিন্তু এইগুলা নিয়ে কিন্তু এই কথাগুলো কিন্তু ছিল না, এটা কিন্তু রিসেন্ট আসছে। আমি মিলিয়ে দেখছি তো, মানে গত বছরের জুলাই আগস্টে যা বের হয়েছিল আর এখনকার জুন জুলাইতে যা বের হয়েছে অনেক তফাৎ আছে, অনেক মানে সবারই আইডিয়া যে মানে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, ইউটিলাইজ করতেছে একটা জিনিসের উপরে, এটা বোঝা যায়। স্যার আপনি এটা এর কথা দেখেন, এই টোসির কথা দেখেন,
একবার বলে দিল টোসি আদৌ কাজ করে না, কিন্তু পরে বললো যে না, তুমি এই জিনিস থাকলে টোসি যদি দাও তাহলে তুমি এটা কাজ করবে, নইলে কিন্তু কাজ করবে না। টোসি তোমার সবচেয়ে স্টেরয়েডের কথা যখন বলে দিচ্ছে যে মাইল্ড ডিজিজের দিলে আপনার ক্ষতি করবে না, আরো এটা দিলে পরেই হবে না, কিন্তু মডারেট টু সিভিয়ার ডিজিজ দেন আপনি জান বাঁচাবেন। আরাফাত কি বলছিলেন? যে না টোসিলোজম যেটা হচ্ছে, টোসিলের প্রথম ছিল শুধু IL-6 করো, সেই করো, অনেক কিছু। এখন IL-6 এর কোনো ভূমিকা নাই টোসির পিছনে। টোসি দিতে হলে শুধু ডিটোরেশন স্টেরয়েড দিলেন, রোগী ডিটোরেট করে গেল, অক্সিজেন ডিমান্ড বেড়ে যাচ্ছে, এবং আপনার স্যার সিআরপি একটু বেশি, সিআরপি মানে ক্লিনিক্যাল এভিডেন্স মনে করেন দিয়ে দিবেন, ইনফেকশন না থাকলে হলো। মানে টোসি সামথিং লাইক দ্যাট, এটা একদম মানে এভিডেন্স বেস, মানে অলরেডি গাইডলাইনে চলে আসে আমেরিকান NIH বা সবখানে। কিন্তু প্রথম দিকে তো যেই কোম্পানি রস, ওরাই বলছিল এটা দিয়ে খুব বেশি লাভ নেই, কিন্তু আলটিমেটলি দ্যাট কেম আপ যে বিভিন্ন স্টাডি পরে দ্যাট ইজ বেনিফিশিয়াল। এটা বেশি রিসেন্ট 2-3 মাস ধরে যদিও কথাটা আসছে, কিন্তু টোসিলোজুমেব কিন্তু এখন র্যাম্পেন্ট, মানে বেশ ভালোভাবেই মানে আসছে, মানে ইন দ্য ফিল্ড অফ কোভিড ম্যানেজমেন্ট। তবে ওয়াদুদ ভাই স্ট্যাটিনের ব্যাপারে আমি যেটা মানে 10 বছর আগে আমার মনে আছে আমি বাইরে থাকতে একটা প্রেজেন্ট করছিলাম, তখন আমি বলছিলাম এরকম যে স্ট্যাটিন হচ্ছে এত সুইট একটা ড্রাগ, এবং এইটা যে আপনার ডিসলিমিটিভ দিয়ে শুরু করে মনে হয় ম্যাক্সিমাম এরপর ভবিষ্যতে কালাজ্বর টালাজ্বর থেকে শুরু করে সবকিছু ট্রিটমেন্টেই স্ট্যাটিন চলে আসবে। কারণ স্ট্যাটিন দেখেন বাইরে কিন্তু ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে এটা কিন্তু একটা সিঙ্গেল পিলের মধ্যে চলে আসছে, ডিফারেন্ট ড্রাগের সাথে স্ট্যাটিন, বাংলাদেশে কিন্তু অনেক পরে এসছে, কিন্তু বাইরে কিন্তু চলে এসছে স্ট্যাটিন। এবং দেখেন আমাদের পার্সপেক্টিভে প্রাইমারি পিসিআইতে আমরা এখন বলছি লোডিং ডোজ স্ট্যাটিন দিতে হবে 40 or 80 before primary PCI. You have to give statin STMI trial. You have to give, I mean, this is also coming to the guideline as a class 1 recommendation sometime. And in this way, আপনার সব জায়গায় চলে আসবে। হ্যাঁ, এটা আপনার এই কোভিড এর ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা কিন্তু আসবে। আলটিমেটলি এই স্যারের কথাই ঠিক হবে যে সবাইকেই দিবেন। 30 ইয়ার্সেও আমরা পাচ্ছি যে কোভিড উইথ এমআই, আমাদের কোভিড ওয়ার্ডে ভর্তি হচ্ছে কোভিড উইথ এমআই। আমি কি তাকে স্ট্যাটিন দিব না? আমি তাকে তো স্ট্যাটিন দিব তখন দিতেই হবে, সেটা অন্য ভাবে। কিন্তু আমাদের যেটা কিন্তু সে তো কোভিড উইথ এমআই, কারণ কোয়াগুলোপ্যাথি, কোভিড এর তো সবচেয়ে ডিভাস্টেটিং রোলই হচ্ছে কোয়াগুলোপ্যাথি। কোয়াগুলোপ্যাথি মিন্স আমরা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দিচ্ছি, তো অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দিচ্ছি সঙ্গে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি, এন্ডোথেলিয়াল স্ট্রেস কমাতে হবে আমাকে। কোভিডে কোয়াগুলোপ্যাথি আর হচ্ছে নরমাল যে এমআই গুলো আমরা দেখি ডিউ টু হেটেরোজেনাসিস, দুটো কিন্তু মেকানিজম তো সেম না। কোভিডে যেটা হচ্ছে মিক্সচার আছে, একটা পাথওয়ে কমন জায়গা আছে, কিছু কমন জায়গা আছে। সেই হেটেরোজেনাসিসের যে ব্যাপারগুলো থাকে এখানে একটু অত অ্যাগ্রেসিভ থাকে না, বাট অ্যাজ এ প্রোটোকল আমরা দিব, দ্যাটস ডিফারেন্ট ইস্যু। কিন্তু কথা হলো এটা একিউটলি তোমার বেনিফিট এটা দিবে না। স্ট্যাটিন যেটা তোমার করবে, যদি স্যার যেটা প্রেজেন্ট করলেন বা যেগুলো আমাদের পার্টিকেলগুলো সেগুলো লং টার্ম যেটা মেনটেইন যেগুলো হচ্ছে সেখানে বেনিফিট বেশি। তবে বর্তমান দিবে কি দিবে না হয়তোবা দেয়, কিন্তু আসলে এই ব্যাপারে আমাদের কোনো এভিডেন্স আসলে আমাদের দেশে যেটা প্রবলেম হয়েছে, গতকালকে একটা প্রেসক্রিপশন দেখলাম 20টা ওষুধ পায়, তার মধ্যে তো স্ট্রিন নাই, 20টা ওষুধ কমাই দিয়ে স্ট্রিন দেওয়া যায় কিনা, এটা প্রশ্ন হচ্ছে যে 20 মেডিসিন পাচ্ছে। আমার একটা গ্রুপে ছবি দিচ্ছে, যে কোনো কর্পোরেট হাসপাতালে একটা চিকিৎসা মাইল্ড কাশি নিয়ে গেছে, পজিটিভ আসছে, বাস সিটিএস করে। তো তার ভিতর মানে আমার কথা এখন আমরা যদি বলি, অনেকে তো শুনে যখন দিবে তখন এটা র্যাম্পেন্ট হয়ে যাবে। এটা হলো রিজার্ভেশনটা, মানে এটা হলো স্যারের লেভেলে সবাই চিন্তা করে দিবে না, তোমার লেভেলে দিবে না। সবাই বলে ও স্যার বলছে দিছে, আমরা সবাইকে দিতে থাকি। আমি বলি নাই, কিন্তু আমি কিন্তু বলি নাই, স্যার তো বলে নাই, আই ডোন্ট রিকমেন্ড। আমি বলছি আমি পার্সোনালি হয়তো আমি দিব, সেটাই বলছেন আপনি, আমি অন্যকে দিতে বলতেছি না। সেটাই বলছি, আপনি যেগুলি পার্সোনাল চিন্তা করবেন, অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড অনেক কিছু চিন্তা করে দিবেন, কিন্তু যারা শুনবে মনে করবে যে ও স্টেটমেন্ট ভালো কাজ করে দিয়ে দেই, এরকম একটা মানে মেসেজ পাবলিকের কাছে চলে যায়। আব্দুল্লাহ স্যারের প্রেসক্রিপশন দেখছেন না, ফেসবুকে নাম লিখে চলছে, মানে এটা এই ধরনের ঘটনা ঘটে যায়। পাবলিক তো কোন একটা শুনলে এখন মানে ওইটাই ফলো করে। তো যার জন্য যেমন স্ট্যাটিন খাইছে, আমার রুগীরাই, যেমন আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স, এক রুগীর স্ট্যাটিন খাচ্ছে। কেন খাচ্ছে স্যার? আপনি এক রুগীকে দিছিলেন, তার ওজন কমছে, যে আমি ওজন কমানোর গিয়ে স্ট্যাটিন খাচ্ছি। এটা চেম্বারে আসছে, আমার চেম্বারে আসলে স্ট্যাটিন খাইছে, লাইফস্টাইল কন্ট্রোল করছে, ওইটা হয়েছে। তো সেই রুগী ভাই বা আত্মীয় বলেছে আমার তো ওজন বেশি, আমি এইটা খাওয়া শুরু করছি, আমার চর্বি কমে যাবে। মানে একটা কিন্তু ঠিক আছে সোহেল ভাই, যে
রিভারক্সামাইড যে খাচ্ছিল মুড়ির মতো, তার চেয়ে কিন্তু স্ট্যাটিন অনেক সেফ, স্ট্যাটিন কিন্তু অনেক সেফ এবং চিপ। আমি তো বলছি কোনটাই স্ট্যাটিন মাইট বি, আমি যত এভিডেন্স দেখলাম মানে অ্যাটলিস্ট রেট্রোস্পেক্টিভ স্টাডিগুলিতে এটা তো ডেফিনেটলি, কিন্তু এটা চিন্তা করতে হবে এটাই শুধু এটা, কারণ ওরা দেখছে, ওরা মাল্টিপল রেজিস্ট্রি রিগ্রেশন করে দেখছে শুধু স্ট্যাটিন, যদিও মাল্টিপল কোমরবিডিটি ছিল, এইজ ছিল, জেন্ডার ছিল, স্মোকিং ছিল, তারপর তোমার ওই যে অ্যাসপিরিন ছিল, ক্লোপিডগ্রেল ছিল, সবগুলো ওরা ডায়াবেটিস ছিল, সিকেডি ছিল, ওনলি মাল্টিপল রিগ্রেশন করে কিন্তু দেখছে স্ট্যাটিন বেনিফিট দিচ্ছে, সার্ভাইভাল বেনিফিট দিয়েছে, বাট দ্যাট ইজ রেট্রোস্পেক্টিভ, দ্যাট ইজ আ পিটফল অফ দ্য স্টাডিজ। তো রেট্রোস্পেক্টিভ স্টাডি তুমি তো আমাদের পাচ্ছি না, তবে মাইট বি, অবশ্যই আমাদের স্ট্রং পসিবিলিটি দ্যাট মাইট ডু গো বেটার, I mean prognosis rather than not users. তো সেটা অ্যাকসেপ্ট আমি করি। আরাফাত ভাই আমার একটা অবজারভেশন হচ্ছে, আমাদের ডাক্তারদের মধ্যে যারা ডিমাইজ হয়েছে, যাদের আমি যতগুলো যাদের ছবি দেখলাম অধিকাংশ কিন্তু একটু ওবেস, ওবেস এন্ড আমার মনে হচ্ছে ডিসলিমিটিভ, এবং দে আর নট শেয়ারিং দ্যাট ওয়ান। না, এদের লার্জ নম্বরে হলো কিডনি ফেলিওর আছে, এদের লার্জ নম্বরে আছে। যেমন কিডনি ফেলিওরটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভয় লাগে, সবচেয়ে খারাপ, আমার দেখা যে রোগী সব মারা যাচ্ছে, যেমন কয়েকজন ডক্টর মারা গেল, আমিও তাই বলি, রেডিওলজিস্ট, ঢাকা মেডিকেল রেডিওলজিস্ট, হ্যাঁ ও তো কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট পেশেন্ট, ও তো ডাবল ট্রান্সপ্লান্ট করা, শামিম ও কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট পেশেন্ট, ডাবল ট্রান্সপ্লান্ট করা, একটা না দুইবার ট্রান্সপ্লান্ট করা। তারপর ওই যে মানে এই জিনিসটা আমাদের অবজারভেশন, সিকিডনি পেশেন্টে সিকিডনি পেশেন্টে সার্ভাইভ করতেছে না। কিন্তু ওয়াদুদ ভাই সঙ্গে ওবেসিটিও কিন্তু ভালো ইয়ে করছে, ওবেসিটি আছে, মানে তারা কেমন যেন ওবেস, আমার মনে হয় তাদের জন্য স্ট্যাটিন একটা দিয়ে দিলে কোনো অসুবিধা নেই। শুনো আমি বলি, ওবেস কে বলা হয় যে দে আর ইনফ্লামোজেনিক, তারা হচ্ছে কি, যেটা কালকে আমার মেশকাত স্যার তো কালকে ছিলেন তাই না স্যার? তো সেখানে কথা হচ্ছিল যে এটা তো দ্যাট ইজ প্রো ইনফ্লামেটরি, ওদের কিন্তু নর্মাল লোকদের কিন্তু সিআরপি বেশি থাকতে পারে, বুঝছো, যার জন্য ওবেস লোকদের কিন্তু যে কোনো ইনফ্লামেশন কিন্তু কন্ট্রোল করা কঠিন হয়ে যায়, মানে সো ওবেস ইজ এ মানে কার্ডিওজেনিক বডি, যেমন কার্ডিওজেনিক একটা কার্ডিওপ্যাথোজেনিক যেমন স্ট্রাকচার, ইনফ্লামেটরি একটা স্ট্রাকচার, যার জন্য কোনো দেখো সার্জারি পরে ইনফেকশন বেশি হয়, সবকিছু ওদের কিন্তু বেশি হয়। তো ফলে এই ওবেস লোকদের এই জন্য মর্টালিটি মানে ইনফ্লামেশন রিঅ্যাকশনটা বেশি হয়, সাইটোকাইন স্ট্রমও হয়তো বেশি হয়, কারণ ওবেসিটি, সেডেন্টারি লাইফ এবং নন মেডিটেরিয়ান সবগুলোই দেখাইছে যে ইনফ্লামেটরি মার্কার বাড়ায়। ইনসিডেন্টে দেখাইছে যে ভেজিটেরিয়ান ড্রাগ যারা হাঁটা চলাফেরা করে, ওয়েট রিডাকশন করে, সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন তাদের কমে যায়, মানে লেভেলটা কমে আসে। এই ইনফ্লামেশনের রোলগুলো আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি মেশকাত ভাই, আমি অধিকাংশ ইয়েদেরকে, আমার ডাক্তারদেরকে বলি কি, অধিকাংশ যারা জুনিয়র আমি দেখি ওবেস, আমার খুব ভয় লাগে যে এদের করোনা হলে এদের খুব মুশকিল হয়ে যাবে। আমার কেন জানি এটা এখন একটা ইমপ্রেশন হয়েছে, আমি বলছি যে হাঁটো কন্টিনিউয়াস হাঁটতে থাকো, মাথায় হেঁটে যাও। অ্যাডিপোস সেল থেকে আমাদের সাবদার মারা গেল না, সাবদার তো ছিল ওবেস পেশেন্ট, একেবারে ওবেস। সাবদার করোনা মারা যায় না জানি, সেটা অন্য, কিন্তু ওর কিন্তু সেটা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছিল, কিন্তু ওই যে দেখো তার কিন্তু ই করা গেল না, ওর তো একদম সব ডিফেক্টর ছিল একেবারে। এখন ওবেসিটি মানে আমার ধারণা ওবেসিটি মাদার অফ মেনি ডিজিজ, অল ডিজিজেস নাও, মেনি ডিজিজেস ইনক্লুডিং ম্যালিগন্যান্সি, ক্যান্সার, ওবেসিটির ক্যান্সারও বেশি হয়। এটাই না। থ্যাংক ইউ স্যার, স্যারের সাথে দেখা হচ্ছে, এই জন্য কথা বলতে ভালো লাগছে। আরাফাত, ওবেসিটি হলো এই যে হার্ট ফেলিয়ারের প্রিজার্ভেশন ফ্র্যাকশনের মাথার উপরে কিন্তু ওবেসিটি, অনেকগুলি আছে না মেকানিজম, কিন্তু ইনফ্লামেশন মেকানিজম, হ্যাঁ ওই তো ওইটাই নন কার্ডিয়াক ইনফ্লামেশন। ওই যে একটা ছবি আমি দেখাইছিলাম যে ওবেসিটি, তারপরে আজকাল খুব স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোম নিয়ে খুব কথাবার্তা হচ্ছে, এটাও রিলেটেড উইথ ওবেসিটি, এই রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশনের একটা ভালো কারণ। এই এরা কিন্তু আলটিমেটলি ওই করে, ওই মায়োকার্ডিয়াল স্টিফনেস ডেভেলপ করায় এবং রেনাল ফাংশন ডিটেরিওরেট করে। যদি ওবেস থাকে তাদের কিন্তু স্যার রেনাল ফাংশন ডিটেরিওরেট করে, ওয়েট যদি রিডিউস করা তারপর ডিটোরেশনটা স্লো হয়। আর ন্যাশ তো আছেই, এখন তো বাংলাদেশে তো প্রচুর ন্যাশ রোগী, ইনক্লুডিং আমিও মানে ফ্যাটি লিভারের মানুষ। ডাক্তারদের ডায়াবেটিসের কন্ট্রোলের অবস্থা স্যার এত খারাপ স্যার, এটা মানে খুবই ফ্রাস্ট্রেটিং স্যার।
ডাক্তার খারাপ কেন, যখন যে ওষুধ পায় সেটা খায়। না, ডায়াবেটোলজিস্টটা ভালো পরামর্শ দেয় না ডাক্তারদের। সবাই মনে করে যে তো আমার কোনো সমস্যা করবে না। কেউ হাঁটে না স্যার, কেউ এক্সারসাইজ করে না, কেউ রাতে ঘুমায় না ঠিক মতো স্যার, সবাই রাত জাগে। তুমি বলো না কথা, তুমি বলো না, ইনক্লুডিং মি স্যার। মানে ওভারঅল স্যার যদি দেখেন স্যার, ওভারঅল তাদের কন্ট্রোল খুবই খারাপ স্যার। শিওর আপনি ভালো বলছেন যে ডোজটা কিন্তু আমরা কম দিচ্ছি, এবং আমরা স্যার এটা সিআরপি ইম্পর্টেন্ট, কারণ সব জায়গায় বলা হচ্ছে সিআরপি লেভেল কমাতে হবে, কারণ এই কোলেস্টেরল লেভেলের চেয়ে কিন্তু সিআরপি কে গুরুত্ব দিয়েছে নতুন আপনাদের এমন একটা উদ্যোগ নেওয়া উচিত স্যার, যেন আমাদের সবার সাহস বাড়ে, আমরা যেন বেশি ডোজে স্ট্যাটিন লিখতে পারি স্যার। আমরা দেখো, আমরা কিন্তু হাইড্রোতে দেই। আমার একটু অবজারভেশন আছে জানো, তোমাদের যে বারডেমের যে বিভিন্ন শাখাগুলো আছে দেশের বিভিন্ন জায়গায়, একটা রোগী যাচ্ছে, তারা কিন্তু খালি তারা ব্লাড সুগারটা দেখে, দে ডু নট ট্রিট দ্য পেশেন্ট, দে ট্রিট অনলি ব্লাড সুগার। না ব্রাঞ্চগুলো তারা মানুষকে ট্রিটমেন্ট করে না। এটা ওয়াদুদ ভাই আমি ইন্দ্রজিৎকে বলতে চাচ্ছিলাম, বারডেমের মাঝখানে বসে আছি আমি, কিন্তু দেখা যায় যে ওরা ওই ব্লাড সুগার ট্রিট করে ডায়াবেটিসের ওষুধ নিয়ে চলে যাচ্ছে, কিন্তু একটাবারও মানে ধরেন 50+ বাবুরি একটু যাও হার্টের ওখানে যাও, বা একটা কোলেস্টেরলটা করো আর হার্টের একটু চেক আপ করে আসো। আমার মনে হয় হয়তো ইয়ের জন্য, রাশের জন্য পারে না, বলতেই পারে না, বলার সময়ই পায় না, এটা হতে পারে, কিন্তু আমরা অনেক বেশি পাই। ট্রেনিং দরকার স্যার। হ্যাঁ, ওভারঅল সারা বাংলাদেশে যারা চিকিৎসা করছে ডায়াবেটিস, তাদের আরো ট্রেনিং দরকার। অনেক পাওয়া যায় ইন্দ্রজিৎ, অনেক পাওয়া যায়, অনেক ম্যাসিভলি আসে। ট্রেনিং ফ্যাক্টর না, আসলে একটা মেডিকেল গ্র্যাজুয়েটের জন্য যথেষ্ট জানা যে ডায়াবেটিস বলে কি জিনিস দেখতে হবে, এটা তো মেডিকেল গ্র্যাজুয়েটের নলেজ। এটা ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল, কিডনি, হার্ট চেক করতে হবে। হ্যাঁ, এই তিনটা তো বছরে একবার অ্যাটলিস্ট করবে তো। তো এটার জন্য খুব ট্রেনিং ইম্পর্টেন্ট না, এটার জন্য ওয়েবিনার শোনারও দরকার নেই ভাই। লিডারশিপ এবং কমিটমেন্ট ইম্পর্টেন্ট। লিডারশিপ যে ওখানে যে বসছেন কোন লিডারদের এক্স্যাক্টলি, মহসিনের কথা একদম ঠিক। খুব চিন্তা করতেন যে আমার পরে কি, আমার খুব আমি স্বর্ণযুগে ছিলাম স্যারের সাথে, খুব যে লিডারশিপের অভাব ইন্দ্রজিৎ, খুবই মানে কষ্ট লাগে বারডেমের কথা ভাবলে। বারডেমের ব্রাঞ্চ গুলো বলছে, ইন্দ্রজিৎকে বারডেম বলে লাভ নেই, ইন্দ্রজিৎ ঢাকা মেডিকেল আছে, ও সরকারি চাকরি করে। বারডেমে আমি ব্রাঞ্চ গুলোতে যেটা হয়েছে কি, যখন যাকে রিক্রুট করে তো ও যে কোনো হলেই হবে, এমন অনেক জায়গায় কনসালটেন্ট আছে গাইনোকোলজি, আমি দেখছি বারডেমের সেন্টার ইনচার্জ আছে গাইনোকোলজি, ডিজিও করা, এমসিপিএস করে, এরকম আমার পরিচিত বেশ কয়েকজন আছে কয়েক জায়গায়। তো ওই ফাঁকে একটু সিসিডি করা, ছোট একটা সিসিডি করা, ওইটাই। হ্যাঁ, ওইটাই হলো আর কি সিসিডি। সিসিডিটা কিন্তু হেভি কোর্স, কেউ যদি ঠিকমতো করে সিসিডি কিন্তু অনেক কিছু শিখতে পারে। হ্যাঁ, ভালো কাজ করে যদি করতে পারে, যদি ঠিকমতো করে। লিডারশিপ, ইন্দ্রজিতের লিডারশিপের অভাব খুব আমার কষ্ট লাগে, কারণ আমাদের আরো অনেক মহসিন খুব ভালোভাবে ডিটেক্ট করছে। থ্যাংক ইউ স্যার, আমরা অনেক কাছে গেছি স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে মহসিন, আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। সবাইকে সালাম। আল্লাহ হাফেজ। খুব একটা এনজয়েবল সন্ধ্যা কাটলো স্যার। হ্যাঁ, আরাফাত